मैं चाहता था जी कि रवि जी आ जाते और रवि जी ने बड़ा अच्छा सब्जेक्ट चुना था वाइटल जी फोर्स जी। से रिलेटेड कि क्या आज के समय में वाइटल फोर्स सार्थक है कि नहीं। विषय तो बड़ा अच्छा था, लेकिन अभी तत्काल फोन आया कि सर मैं तो आज मुझे अचानक निकल गया, इमरजेंसी वार्ड में हूँ, तो अभी तो आने में 1 घंटा से ऊपर लग जाएगा। मैं कहा कि चलो आज का फिर मेरे को मौका मिल ही गया आपके कारण। तो आइए, मैं सोचा कि इसी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आप लोगों के सामने में रखूं। और तो मैंने हम लोग बहुत सारी चर्चा किया करते हैं मायाजन के विषय में, और मायाजन पर मैंने सोचा कि मायाजन पर क्या बोला जाए। मायाजन पर बहुत सारी बातें होती रहती हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन भी हैं। तो हम लोग आज ये जानने का कोशिश करेंगे। मैं बहुत सारी बातें हैनीमैन के संबंध में ये सब नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं केवल यह बात बताना चाहूंगा कि मायाजन का एक्टिविटी कैसे था, मायाजन कैसे काम करता है, मायाजन का प्रोसेस क्या होता है। इसलिए मैंने इस टॉपिक का हेडिंग दिया है मायाजन एक्टिविटी। मैं शायद इस प्लेटफॉर्म पर इस लेक्चर को मैं पहले कभी नहीं दिया था, लेकिन चूंकि मुझे अचानक इस पर आना पड़ा, तो मैंने सोचा कि चलो आज माइंड पर भी हमको चर्चा करते हैं। तो आइए मैं देखता हूं हम लोग कि माइंड एक्टिविटी क्या है और माइंड को कैसे, इससे हमको समझने में भी मौका समय मिलेगा और प्रेजेंट में अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ द माइंड को भी समझने की जानकारी हम लोगों को मिल जाएगा। सबसे बड़ी बात है, माइंड को हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में अगर देखें, मैं नहीं कह रहा हूं कि है, मैं कहता हूं कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के रूप में देखें तो आपको यह समझना पड़ेगा माइंड हमारे समय में शरीर में कैसे इंटर करता है, कैसे आता है, कैसे वह आपके शरीर में डेवलपमेंट करता है और कैसे वह आपको शरीर से निकल जाता है। तो इसको कहते हैं लाइफ लाइफ इन लाइफ इवन लॉन्ग आफ्टर दे आर बॉर्न। तो हमको कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ बातों को ध्यान देना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि माइंड कैसे इंटर किया, उसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ, कैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना जब है, तो उसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन। आज मैं एक चर्चा कर रहा था कुछ डॉक्टर लोगों के साथ में, तो मेरे को ये अभी लगा कि उनका है कि सर ये कैसे हम रोगी को पहचानेंगे कि माइंड क्या आ गया। मैं बोला कि फर्स्ट स्टेज में तो आप पहचानने में बड़ा दिक्कत होती है, और उसके लिए आपको सबसे बड़ा दिक्कत होना पड़ेगा एक कुशल एक्सपीरियंस अनुभव होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए कि हम लोग का। तो मैं इसे इस तरह से एक एग्जाम्पल से मैं समझाने का कोशिश किया। जैसे हम लोग खेतों में एक बीज बोया करते हैं ना, बीज बोते हैं तो वह पैदा होता है और विकास करता है। तो ये खेतों में जब हम बीज बोते हैं तो बीज बोने के दूसरे ही दिन तो पौधा नहीं बनता है, उसके बनने में कुछ समय लग जाता है, जिसको कि हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। जिस वहां पर तो जेस्टेशन पीरियड में भी आपके बीज में कुछ हलचल होते रहते हैं, बदलाव होता रहता है, और उस बदलाव के दौरान हम लोग कुछ नजर नहीं आता है कि क्या हो रहा है। लेकिन लेकिन जिस समय में बीज का जर्मिनेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, उसी समय में वहां पर शरीर के अंदर में कुछ हरकत होने लगते हैं, यानी कि हमारे सेंसेशन में चेंजेस आने लगते हैं। रोगी कहता है सर मेरे को तो ये कुछ लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भूख नहीं लग रहा है। जब उसकी जांच कराई जाती है तो उसे कोई पता नहीं चलता है, माने कोई डायग्नोसिस नहीं आता है। और लेकिन एक अच्छा किसान होता है, वह जानता है कि दूसरे या तीसरे दिन ही उसको पता चल जाता है कि जमीन में कुछ, जमीन के हलचल को देख करके उसको पता चल जाता है हाँ मेरा बीज जो है सो जर्मिनेट कर रहा है, वह प्रोसेस में आ गया है। तो ये कहते हैं मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन। और उस समय में जो सिम्टम्स होते हैं वह केवल सेंसेशनल प्लेन पर होते हैं, सेंसेशनल। और अब आप उसमें लेबोरेटरी फाइंडिंग्स में आप जाएंगे तो आपको कुछ भी सभी लक्षण, मैंने उसमें कोई भी पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स नहीं आएंगे, एक्सरे एमआरआई सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल आपको नजर आएंगे। क्यों क्यों इसलिए कि एक थ्रेशोल्ड पॉइंट के बाद, माने एक सीमा के बाद, जब पूरे विकास हो जाने के सीमा के बाद ही लेबोरेटरी फाइंडिंग्स को नजर में आता है, उसके पहले नहीं आता है। अगर मान लो कि आपका
ये ब्लड शुगर जो है सो एक लेवल, जो हम लोग एक दायरा बनाते हैं, जब आप जब तक उस दायरे के ऊपर नहीं आता है तो आप नहीं कहोगे कि ये ब्लड शुगर हो गया, लेकिन उसके पहले ही तो उसकी एक्टिविटी हो जाती है ना, तब उसके परिवर्तन होते जाते हैं। तो हम डॉक्टरों का काम क्या होता है, चिकित्सक का काम होता है उस मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन को पहचाने, उस सेंसेशन को पहचाने। तो इससे आपको बुनियादी तौर पर ही शुरू में भी ये होता है। तो जिसको हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन के बाद हम लोग कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन मतलब कि आप उसमें समय लग रहा है, कुछ लगता है हर एक चीज का। जैसे आपको कोई मच्छर काटता है तो दूसरे ही दिन लक्षण नहीं आने लगते हैं, कुछ समय लगते हैं तो आने लगते हैं। उसके बाद में विजिबिलिटी है ना, विजिबिलिटी, अब दर्द दिखलाई पड़ रहा है। उसके बाद में जब दिखलाई पड़ने लगता है तो धीरे धीरे बैठा तो नहीं रहेगा, माइंड बैठा या कोई भी ऑर्गेनिक बैठा नहीं रहेगा, अंदर ही अपना काम तो अपना विकास करते जाता है, उसको डेवलपमेंटल स्टेज होता है। अब डेवलप करते करते एक ऐसा स्थिति आ जाता है, ये अब उसको डेवलप नहीं करना है, अब उसका विनाश होता है, माने डिटरेशन। तो पूरा जो प्रोसेस है माइंड का, वह सिमिलर प्रोसेस है। ये मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन आपके अंदर में कब गया, उसके बाद में उसका इंक्यूबेशन पीरियड हुआ, उसके बाद में उसकी विजिबिलिटी हुई, उसके बाद में उसका डेवलपमेंट हुआ, और उसके बाद में डिटरेशन हुआ, है ना। तो ये समझना चाहिए, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद में थोड़ा सा उसका एज बढ़ता है, फिर एज बढ़ने के साथ में युवा अवस्था में आता है, फिर एडल्ट बन जाता है, और फिर उसके बाद में बुढ़ापा आता है, और बुढ़ापा आने के बाद में फिर उसका डिटरेशन शुरू हो जाता है। तो सिमिलर प्रोसेस है लाइफ का, जो प्रोसेस होता है उसी के सिमिलर प्रोसेस आपके ऑर्गेनिज्म को चाहे पैरेलल, क्योंकि माइंड क्या है, ये डिजीज प्रोड्यूसिंग डिजीज एक्टिविटी, ये भी एक, हम इसको ऐसा मानिए कि एक ऐसा, ये भी एक जैसे लाइफ एक सिस्टम है, उसी तरह से माइंड में एक सिस्टम है, उसी तरह से हर एक ऑर्गेनिज्म का एक सिस्टम है, तो वो पैरेलल ही चलते रहते हैं। अब आता है मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन, इसमें कहते हैं द पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द होल ऑर्गेनिज्म इज एक्सपोज्ड टू द माइंड अंटिल इट्स इंटरनल डेवलपमेंट इज कंप्लीट। पूरा ऑर्गेनिज्म आपका उस समय में है, और जब तक उस समय में नहीं होता है तब तक वो दिखलाई नहीं पड़ता है। और ब्रेकिंग आउट ऑफ द एक्सटर्नल एलिमेंट्स दैट सिग्नल द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड थ्रू द होल ऑर्गेनिज्म। तो वायरसेस एंड बैक्टीरिया कुछ ऐसे होते हैं जो कि इन्फेक्शन करते हैं, लेकिन डॉक्टर हेनीमैन ने कहा ये कि मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन जो है सो इनर्जेटिक डायमेंशंस में, इनर्जेटिक डायमेंशन पर चेंज होता है। डॉक्टर हेनीमैन का ये सोचना था कि प्रकृति में जो है सो हर एक जगह पर ये चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि चेंज जो है सो एक निश्चित नियम है, होना ही होना है, उसको आप कितना भी चाहोगे तो रोक नहीं सकते हो। तो परिवर्तन के दौर में हमको यह भी देखना पड़ेगा कि परिवर्तन को कैसे हो रहा है, उसको कैसे समझे। और एक चिकित्सक होने के नाते, एक डॉक्टर होने के नाते आप सबों का ये ड्यूटी होता है कि हम चेंजेस को, प्रोसेस ऑफ द चेंजेस को ऑब्जर्व करें, कैसे होता है, और तभी जाकर के आप किसी लक्षण को भी समझ पाओगे, और किसी लक्षण की स्थिति को भी पहुंच पाओगे, समझ पाएंगे, और उसके बाद में आप उसका ये कर सकते हैं। तो मोमेंट ऑफ इन्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और माइंड में क्या होता है, ये इनर्जेटिक डायमेंशनल कॉज है, माइंड कुछ नहीं है, ये इनर्जेटिक, एक माइंड एक एनर्जी लेवल पर है। माइंड भी जैसे आपका लाइफ प्रिंसिपल है, लाइफ प्रिंसिपल को टच किया, जिसको कि हम लोग वाइटल प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, और वह वाइटल प्रिंसिपल आपका इनविजिबल है, उसी तरह से माइंड भी इनविजिबल है। और जैसे आपका लाइफ प्रिंसिपल जो है तो डायनेमिक होता है, उसी तरह से माइंड भी डायनेमिक होता है। यहाँ पर दो डायनेमिज्म आपके शरीर पर काम करता है, और एक के युद्ध जैसा होता है, युद्ध जैसा। वाइटल प्रिंसिपल का काम क्या होता है, वाइटल प्रिंसिपल का काम होता है कि आपको, आपके शरीर को एक मेंटेन करके रखना, बनाए रखना। और माइंड का काम क्या होता है, आपके शरीर में प्रवेश करके वो अपना स्थान आप यहाँ बैठाना चाहता है। माइंड आपके शरीर में आकर के आपके जीवन में प्रवेश, शरीर में नहीं कहूंगा, मैं जीवन में आकर के वह अपना स्थान बनाना चाहता है, और वह बना करके वहां पर अपना स्थायी रूप से वह निकटता है। इसलिए धीरे धीरे जब मैज शरीर में प्रवेश करता है तो उसके धीरे धीरे डेवलपमेंट होते जाते हैं। आपका शरीर का कुछ हिस्सा
फिर धीरे धीरे दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा, और अल्टीमेटली वह पूरे हिस्से पर जब वह कब्जा कर लेता है, तब आपका फुल ब्लोन माइग्रेन कहलाता है ना। डॉक्टर हैनीमैन ने एक बात और कही है, लैटेंट लैटेंट सोरा। लैटेंट सोरा क्या होता है? लैटेंट सोरा होता है जो कि लैटेंट, सुप्त है, पहले है, वह आपको दिखलाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन है, वहां पर स्थित है। इस चीज को देखना, हम लोग को समझना बहुत जरूरी है। आप अगर बहुत सेंसिटिव वे में आप इसको नहीं करेंगे तो आप माइंड को कभी समझ भी नहीं पाएंगे, और आप किसी भी निर्णय पर सीधे यह खोजोगे कि कौन सा लक्षण का, ये लक्षण कौन सा माइंड है, आप कभी भी नहीं समझ पाओगे, है ना। क्योंकि हर एक माइल्ड के, हर एक सिम्टम्स के एक स्टेज होते हैं। कोई भी सिम्टम्स ले लो, कहीं पर सर में दर्द हो रहा है तो एक स्थिति तक वह सोरिक स्टेज में होता है, दूसरी स्थिति में वह जाकर के साइकोटिक स्टेज में जाता है, तीसरे स्थिति में वह सिफिलिटिक स्टेज में जाता है, या फिर ये अनकॉम्प्लिकेटेड स्टेज में। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स होता है, जो कि जेनेटिकली होता है, कोई बच्चे पैदा लेते हैं तो वह साइकोटिक फॉर्म में ही जन्म लेते हैं, कोई बच्चे सिंथेटिक फॉर्म में ही जन्म लेते हैं, तो इसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी और में आपके माइंड के जो एक्टिविटी हैं वह आपको दिखलाई पड़ता है, और यह समझ जाएंगे तो माइंड को आपके लिए बहुत ही सरल हो जाएगा। माइंड कोई समस्या नहीं है, माइंड खाली आपको इस बात को समझने के लिए, डॉक्टर हैनीमैन ने कहा, बस नो द प्रोसेस हाउ द डिजीज इज एंटरिंग योर बॉडी। आप खाली जानो और उसके स्थिति को जानो, स्टेटस को जानो, उसके लाइफ स्टेटस में क्या चेंजेज हो रहा, उसको जानोगे तो तुमको ये समस्या होगा नहीं कि सोचने के लिए कि कौन सा, खुद ब खुद आपके सामने में आ जाएगा कि मैं सोरा स्टेज में हूँ, मैं साइकोटिक स्टेज में हूँ, मैं सिफिलिटिक स्टेज में हूँ, मैं मिक्स्ड हो चुका हूँ, कॉम्प्लेक्स हो चुका हूँ। आपको पूरे लक्षण टेस्ट टेकिंग करने के पश्चात आप यह निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि माइंड जो है तो किस स्टेटस में बना हुआ है। तो कहते हैं कि रोग का जो प्रवेश होता है कैसे होता है, पहले इंटर करता है, धीरे धीरे आपके शरीर में आया, उसके बाद में उसका एक्यूट स्टेज आता है ना। एक्यूट स्टेज आता है यानी कि जैसे मान लो कि आप के अंदर में कोई चीज प्रवेश किया तो पहले से नहीं था, तो एक आपका एक थोड़ा सा वहां पर इंटेंसिटी ज्यादा नजर आएगा, फिर इंटेंसिटी जब धीरे धीरे आपके साथ में रहने लगेगा तो उसके साथ में आप समझौता कर लोगे, तो समझौता कर लोगे तो वह सब एक्यूट उसकी इंटेंसिटी में घट जाएगा, और जब क्रॉनिक स्टेज में आते 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 तक सब इंटेंसिटी तो समाप्त हो ही जाता है, आप उसके साथ में पूरी तरह से समझौता करते हैं। तो मैं कहता हूं कि एक्यूट डिजीजेज होते हैं वह अनकॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट होता है, अनकॉम्प्रोमाइज, जहां की आपने रोग के साथ में कोई समझौता नहीं किया, आप उसको स्वीकार नहीं किया और किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया, इसीलिए आपके साथ में उसका फाइट चल रहा है, उसका लड़ाई चल रहा है। तो वहां पर आपके सिम्टम, और जब भी होगी तो युद्ध में तो इंटेंसिटी आपको दिखलाई ज्यादा पड़ेगा, फिर धीरे धीरे आप कमजोर पड़ते जा रहे हो, और कमजोर पड़ते जा रहे हो तो क्या हो गया, आप धीरे धीरे सरेंडर करते जा रहे हो, इंटेंसिटी धीरे धीरे घटता जाएगा। जब क्रॉनिक हो गए, अभ्यस्त हो गए, है ना, तो अभ्यस्त, इसलिए क्रॉनिक सिम्टम्स में आप देखोगे कि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा नहीं होता है, सफरिंग होता है, और वह पैथोलॉजिकल स्टेज पर आया हुआ होता है, और वह चेंजेस आपको वह आपको वहां पर दिखलाई नहीं पड़ता है। तो इसको आप सिम्टम्स के नेचर को समझ करके, देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा ये किस स्टेज में है। अब ब्रेकिंग आउट ऑफ द सिम्टम्स कैसे ब्रेक करता है, सिम्टम्स कैसे ब्रेक करता है ना। तो हम लोग, अब ये कैसे डिपेंड करता है, जैसे आपने जो जैसे कोई आप पर प्रहार किया, है ना, प्रहार किया, तो आपका पहले से तैयार हो तो तुरंत आपको इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन अगर आप पहले से तैयार नहीं हो तो सडन होगा, जैसे एक्वानाइट में कहते हैं ना, सडन, अचानक, तो उसी तरह से सडन रहता है। कुछ होता है कि धीरे 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 प्रवेश करता है ना, और कुछ इतना धीमा होता है, कुछ इतना धीमा होता है जो कि हम कहेंगे कि वह जो है तो आपको दिखलाई भी नहीं पड़ रहा है, ग्रेजुअल भी नहीं है, वो एक चोर के जैसा एक आपके शरीर में प्रवेश करता जा रहा है, और ग्रेजुअल में थोड़ी सी महसूस हो रही है, और सडन में तो आपको बहुत ज्यादा अचानक कोई आपके सामने में कोई खड़ा हो जाए तो आपका स्थिति क्या होगा। लेकिन अगर धीरे धीरे हो जाए तो उसके विषय में आपको जानकारी मिल जाएगा,
जो इंसिपिएंट होगा तो उसको आपको जानकारी मिलेगा ही नहीं, है ना, वहां पर आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो ये इसलिए आपके जो डिफरेंट स्टेटस है उसको समझने का आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। जब रोगी आया हुआ है तो रोगी के सिम्टम्स जो है तो कैसे ब्रेकआउट किया। इफ द पेशेंट से कहता है सर मुझे सर में दर्द है, ठीक है सर में दर्द तो आज से हो ना जी, तो लेकिन इसके पहले कब से था, तो सर 10 साल से है, तो 10 साल से अभी अभी दर्द कैसा है और उस समय में कैसा था, आपको ये सवाल करने चाहिए। केस टेकिंग में रोगी से जिरह करना बहुत जरूरी होता है। जब तक आप उसके साथ में इंट्रोगेशन प्रोसेस में जैसे वकील लोग करते हैं ना जिरह करते हैं, तो उसी तरह से आपको जिरह करना पड़ेगा कि कैसे शुरू हुआ था, कैसे उसका ऑनसेट हुआ था, तब जा करके आप उसके नेचर को समझ पाएंगे कि अब किस अवस्था में आ चुका है, किस अवस्था में आ चुका है। ये हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाता है। दूसरा है माइंड क्या है, इट इज एनर्जेटिक टेंडेंसी which predisposes the individual towards manifesting particular illness, है ना। अब आपका परिवर्तन कैसा होगा, परिवर्तन कैसा होगा, जो कि आपके साथ में कॉम्प्रोमाइजिंग होगा, है ना। कहते हैं कि जब when two force meet together, आप न्यूटन लॉ को याद कीजिए, जब दो फोर्स एक जगह पर मिलते हैं, लॉ ऑफ फोर्स को कहते हैं, तो उसका एक रिजल्टेंट फोर्स निकल होता है। जब आप भी एक शक्ति हो, माइंड भी एक शक्ति है, और जब दो शक्ति एक जगह पर मिलते हैं तो उसका एक परिणाम, उसको हम लोग कहते हैं रिजल्टेंट एक्शंस। तो रिजल्टेंट एक्शंस इज डिपेंडेंट ऑन, डॉक्टर हनीमैन ने अपने फिफ्थ एफॉर्ड में लिखा है कि डिजीज के जो कॉजेशंस होते हैं एक नहीं होते हैं, है ना। कहते हैं कि एक होता है, नहीं, ये दो है। एक कौन है, एक तो आने वो जो इन्फेक्टिंग एजेंट है, और एक आप खुद हो, आप खुद हो, है ना। यानी कहते हैं कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली हाथ बजाने के लिए आपको रोग का लक्षण देखने के लिए एक उसको भी समझना पड़ेगा और रोगी को भी समझना पड़ेगा, तब जाकर के आप ताली की आवाज आपके सामने में आएगा। ये कहते हैं माइंड में एनर्जेटिक टेंडेंसी है which predisposes an individual towards manifesting particular illness. What is particular illness? The type of resultant actions. किस तरह का रिजल्टेंट एक्शंस होगा, इसको आप वहां पर समझ में पाएगा। और में कुछ माइंड भी होते हैं तो इनहेरिटेड भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये आप कभी कभी जब आपको जन्म लेते हैं तो उसके साथ हो जाए। कुछ माइंड जो होते हैं तो आप अपने जीवन काल में लेते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं जो अपने जीवन काल में ले लेते हैं, और कुछ इनहेरिटेड टेंडेंसी है। तो इसको इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया, सडन है, ग्रेजुअल है, या इंसिपिएंट है। तो ये सारे जो आपको कोई बच्चा आता है कहता है कि सर हमको 5 साल का बच्चा है और उसको जुवेनाइल डायबिटीज करके डॉक्टर ने डायग्नोसिस कर दिया। अब आप उम्मीद कर सकते हो कि 5 साल के बच्चे को डायबिटीज होना चाहिए। अक्सर यह मान्यता है कि जब डायबिटीज होगा तो वह एक एडवांस स्टेज में होगा, 30-40 के पास में पहुंचोगे। लेकिन एक 5 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे को डायबिटीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसके नीचे में पीछे में पहले से है, और बच्चा खेल कूद रहा है खाली उसके वह इनहेरिटेड मार्ग में लेकर के आ रहा है। वह इनहेरिटेड माने वह अपने जन्म के साथ में इमाजिन को लेकर के आ रहा है। कुछ लोग लेते हैं, जैसे कहते हैं कि 40 साल 50 साल का, तो कहते हैं कि उतना हो जाने के बाद में आप अपने जीवन शैली के कारण, आपके रहन सहन के कारण आपने एक्वायर किया, आपने उसको अपना संपत्ति के रूप में बनाया, है ना, अर्जित किया। तो इसको कहते हैं एक्वायर्ड, को कहते हैं अर्जित धन, अर्जित रोग या अर्जित धन, है ना। जैसे इसको हम लोग कहते हैं, जब अपने माता पिता से जन्म लेते हैं तो माता पिता के संपत्ति के साथ में हमको मिलता है धरोहर के रूप में, है ना, धरोहर के रूप में मिलता है संपत्ति। तो उसी तरह से माता पिता के जो जेनेटिक प्रॉपर्टी है वह भी आपको धरोहर के रूप में मिल जाता है। उसके बाद में जब अपने जीवन काल में आप चलते हो, लाइफ का प्रोसेस चलता है, तो आप क्या करते हो, आप उस समय में कुछ एक्वायर करते हो, कमाते हो, पैसा कमाते हो, धन कमाते हो, कुछ बनाते हो, तो वह आपका एक्वायर्ड हुआ। उसी तरह से रोग भी आपके शरीर में आता है, कुछ एक्वायर्ड होते हैं, कुछ इनहेरिटेड होते हैं। इनहेरिटेड के लिए और ये लक्षण देख करके और स्थिति से
तो लाइफ स्टेजेस, किस समय में हुआ रोग, किस उम्र में पैदा हुआ, किस समय में आया, या अचानक आया या पहले से था बहुत दिनों से, ये आपको केस टेकिंग के समय में इसका अंदाज लगता है। कहते हैं these disease associated energy traces are incorporated into individuals biomagnetic field and higher subtle body। आपका शरीर क्या है? आपका शरीर एक बायोमैग्नेटिक फील्ड भी है ना, और इसके अंदर में एक बहुत ही सटल बॉडी है, इसको जिसको कि हम लोग वाइटल प्रिंसिपल बोलते हैं। और वाइटल प्रिंसिपल होने के कारण आप जो है तो एक तरफा नहीं होते हो, आप देते भी हो और लेते भी हो, है ना, क्योंकि आपका जो पैटर्न है डायनेमिक जिसको हम लोग देते हैं और लेते हैं, ये हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और ये माइंड जो है इसी के अंदर में ये कहते हैं कि टॉक्सिक पोटेंशियल है, ये टॉक्सिक है और जहरीला होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि सेलुलर लेवल पर अटैक करता है। आपको अगर मॉलिक्यूलर या सेलुलर बात करेंगे तो वहां पर अटैक करेगा, लेकिन सबसे पहले कहां अटैक करेगा? सबसे पहले आपके एनर्जेटिक प्लेन पर, डायनेमिक प्लेन पर अटैक करता है, उसके बाद में मॉलिक्यूलर प्लेन पर जाता है, फिर आपको सेलुलर प्लेन पर जाता है, और उसके बाद में आपका फिजिकल प्लेन पर आता है ना, फिजिकल या मेंटल दोनों पर आता है। तो इतने सारे स्टेज है, तो हमको क्या सबसे बड़ा कितना बड़ा एरिया है सामने में तो दिखलाई पड़ रहा है, जो दिखलाई पड़ रहा है, कहते हैं ना समुद्र में बर्फ का टुकड़ा अगर तैरता हुआ नजर आए तो जो अनुभवी ये जहाज का कैप्टन होता है वो जानता है कि छोटा सा दिखने वाला आइसबर्ग वो आइसबर्ग है, लेकिन उसके नीचे में बहुत बड़ा पत्थर है। अगर मैं पहले से सतर्क नहीं होऊंगा तो वह मेरा जहाज जो है तो टकरा जाएगा। इसलिए जब आप लक्षण को देखो तो आप इस बात को समझने का कोशिश कीजिए कि वह जो लक्षण आपको दिखलाई पड़ रहा है उसके पीछे में उसका जड़ कहाँ है, कितनी गहराई में है, और इस गहराई को समझ पाएंगे तो आपको रोग की स्थिति समझ में आ जाएगा। माइंड हम लोग अभी मैंने यही कहा ना आपको कि माइंड जो है हमारे नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को कमजोर कर देता है। उसका काम ही है, वो आपका विरोधी है, आपका साथी नहीं है, आपके साथ में रहने वाला नहीं है। वो आपके अंदर में दो तरह से संपर्क करता है, एक मित्रता करके, दोस्ती करके, है ना, और दोस्ती करके एक जो है तो आपका शुरू में ही दुश्मन होता है। एक दोस्त भी कभी कभी आपके अंदर में धीरे धीरे आपके जड़ को काटने का कोशिश करते हैं। इसी तरह के माइंड में एक्टिविटी होते हैं, वह बॉडी को डिफेंस मैकेनिज्म को, नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म को आपको तोड़ना है। आप कहाँ कहाँ कमजोर हो, है ना, आपका जो प्रतिरोधक क्षमता है, इम्यूनिटी एरिया है, वह कहाँ कहाँ कमजोर है, पहले उस पर, है ना। कोई भी दुश्मन आपके शरीर में आएगा, आपके जगह पर आएगा तो पहले खोजेगा कि इनका जगह वह कहाँ पर ये है, कहाँ पर इनका गलत कहाँ है, कहाँ कमजोर स्थिति है। जब उसको कमजोर को पहचानेगा तो पहले वहीं पर अटैक करेगा। आप कहते हो ना कि जब आपका वाइटल प्रिंसिपल पर माइंड पूरे शरीर में इफेक्ट करता है, लेकिन हमारे लीवर में ही क्यों अटैक किया? लीवर में ही क्योंकि उसने लीवर को पहले कमजोर पाया, लीवर को पहले उन्होंने कमजोर पाया और वहां पर अटैक किया, फिर बाद में वहां पर अटैक करके वो अपना साम्राज्य जो है तो दूसरे ऑर्गन पर बनाने का कोशिश करता है। तो ये प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को अगर आप समझ जाते हैं तो आपके लिए और कहते हैं कि माइंड जो है सब जनरेशन के साथ में ट्रांसमिटेड है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन से तीसरे जनरेशन में। कुछ रोग ऐसे आते हैं जिसको कि कहा जाता है कि बड़ा रेयर डिजीज है ना, रेयर डिजीज है। रेयर डिजीज कहने का मतलब होता है क्या कि बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन और उसके पूरे खानदान में कहीं पर कोई रोग नहीं जाता है। आप खानदान कितना जानते हो अपना? एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, चौथा पीढ़ी, पांचवा पीढ़ी का याद है? नहीं रहता है, मुझे भी याद नहीं है, किसी को याद नहीं रहता है, न याद समझ में आता है। जब याद नहीं रहता है तो आप कैसे कहोगे कि नहीं है, मेरे खानदान में कोई बीमारी नहीं था? आप कैसे दावे के साथ कह सकते हो? आपको हो सकता है चौथे पीढ़ी में रहा हो, पांचवें पीढ़ी में रहा, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हुए चला गया। कुछ समय तक वह कैसा रहा? इंसिपिएंट फॉर्म में रहा, है ना। इसका ग्रोथ जो है सो इंसिपिएंट फॉर्म में रहा,
और कुछ समय के बाद में वह जो है सो आपको दिखलाई पड़ने लगा। चौथे जनरेशन के बाद में वह विजिबल हुआ, पांचवें जनरेशन के बाद में विजिबल हुआ। तो इसको कहते हैं कि जनरेशन ये माइंड जो है ट्रैवल करता हुआ आपके जाता है और अपने लोग को अटैक करता है। तो हेलमैन नोटिस किया कि जनरेशन में बहुत, और हेलमैन का जो डिस्कवरी है माइंड के प्रति वो इसी आधार पर है। उन्होंने देखा, उनके पास में 12 साल तक उन्होंने अध्ययन किया, अपने रोगियों का जो आना जाना रहा उसके अंदर में परिवर्तन हुआ। तो उन्होंने देखा कि जो है बहुत अधिकार, और 16 का खास करके उनका अध्ययन जो था वह आपको इच को लेकर के था, स्किन डिजीज को लेकर के था। और स्किन डिजीज में उन्होंने पाया यह है तो कई सदियों से यह चला रहा है और वह ट्रीटमेंट नहीं हुआ, वो धीरे से धीरे पास करता चला गया और वह धीरे धीरे आपका हुआ। So mild carrier can have disease typical to certain mild. However, mild is not an illness because it is mild क्या होता है? बीमारी नहीं है। माइंड एक कैटलिस्ट होता है, उत्प्रेरक होता है। उत्प्रेरक कहने का मतलब वह आपके शरीर में जाकर के वह आपका चेंजेस लाने का कोशिश करता है, एक्टिवेट करने को कहते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि एक ऐसा इनर्जेटिक इन्फेक्शन है जो कि इनहेरेंट फैमिली में होता है, लैटेंट फॉर्म में या एक्टिव फॉर्म में, लैटेंट फॉर्म में और एक्टिव फॉर्म में दोनों में होता है, या एक्वायर्ड फॉर्म में होता है। लैटेंट, एक्टिव एंड एक्वायर्ड फॉर्म में आपको इसको दिखलाई पड़ेगा ये माइल्ड से। इवन ए माइल्ड कैरियर लिव्स इन ए डिसिप्लिन्ड वे। अब आप ये बड़ा अच्छा बात है, माइल्ड में उसकी भी अपनी एक रेगुलेशंस है ना, वो भी अपना डिसिप्लिन में रहता है। वैसा नहीं कैसे ऐसे काम करेगा कभी इधर कभी इधर, उसमें भी एक डिसिप्लिन होता है, एक रेगुलरिटी होती है, एक पीरियोडिसिटी होता है। और आप थोड़ा सा अनुभव करेंगे, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कब बढ़ता है, आप पूछते हो कब रोग आपका बढ़ता है, सर का दर्द कब बढ़ गया, तो रोगी कहता है सर कभी भी हो जाता है, हमेशा हो जाता है। ये क्या हुआ? इनडिसिप्लिन हुआ। नहीं, वो होता है, क्या हो रहा है, रोगी खुद अपने आप डिसिप्लिन नहीं है ना, वो उसको अनुभव करने का कोशिश नहीं कर रहा है, इसीलिए उसको समझ में नहीं आ रहा। लेकिन थोड़ा सा ध्यान देता है, आप क्वेश्चन बार बार करोगे, उस पर इजरा करोगे तो आपको पता चलेगा कि नहीं, इसका एक पर्टिकुलर टाइम में होता है, पर्टिकुलर समय में वो होता है। और खास करके जब आप एक्यूट डिजीज का इलाज कर रहे होते हो उस समय में आपका जो पीरियड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जबकि आपको कैसे वह किस डिसिप्लिन में है, किस तरह से वह प्रवेश कर रहा है, उसका चाल क्या है। डिसिप्लिन का मतलब उस लक्षण आने का चाल क्या है, गति क्या है, ये इसको हम लोग को समझना चाहिए। तो ये पास करता चला गया है ना। If we consider mild and energetic form, then they are certainly must be located somewhere inside the human energy or the field. अब अगर आप हम लोग इसको कहते हैं कि एनर्जी है और हमारे शरीर में है, तो कहीं ना कहीं वह हमारे शरीर में तो होगा। और वह जगह कहाँ है? आपका वाइटल प्रिंसिपल। वह जगह और कहीं नहीं है, वह आपके अंदर में ही है, वह आपके वाइटल प्रिंसिपल में ही है। तो कहते हैं कि ये माइंड जो होता है तो आपके जीवन के समानांतर चलने का कोशिश करता है। समानांतर मतलब जैसे ये चलता है, आप एक जिस चाल से चलते हैं उसी चाल से वो आपको होता है। इसको हम लोग कोएग्जिस्टेंस विद द ह्यूमन वे ऑफ एग्जिस्टेंस एंड इज स्पेसिफिक पर्पस। एक ही उद्देश्य होता है, चलता है साथ साथ और मौके की तलाश में हमेशा रहता है आपके कमजोरी को पकड़ने के लिए, जिससे कि आपको है। इसलिए रोगी जो बोले वह बहुत कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि रोगी के जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो सारे माइंड उसका कंसंट्रेटेड कहाँ होता है? उसके प्रॉब्लम पर होता है, समस्या पर उसका सारा ध्यान केंद्रित होता है। वो न कारण को जानने का कोशिश करता है, न उसके मॉडलिटी को समझने का कोशिश करता है, न वो समय को जानने का कोशिश करता है। लेकिन जब तक आप रोगी को यह नहीं बताने का कोशिश करोगे कि कैसे है, तब तक नहीं होगा। तो एनर्जी प्लेन से होकर के और प्लेस करता है और धीरे धीरे हमारे शरीर में इम्बेडेड हो जाता है, यानी कि अपना घर बना लेता है। तो कहते हैं माइंड एक्टिविटी एज ए लैटेंट स्टेट शुरू होकर के अपना सीट जो है तो पहला घर, पहला स्थान पैर कहाँ रखता है? पहले पैर रखता है आपके वाइटल बॉडी पर, है ना। वाइटल बॉडी पर वो अपना पहला स्थान रखता है। So every mind can create a whole range of seemingly different
health problems together with psychological and spiritual. हर एक माइल्ड, चाहे वह सोरा हो, सिफिलिस हो, साइकोसिस हो या मिक्स्ड माइल्ड हो, सभी अपने एक डिफिनिट पोर्ट्रेट बनाते हैं। और कंप्लीट लाइफ हिस्ट्री डॉक्टर हैनीमैन ने कहा, इसलिए कहा the patient is never represented by a single symptom, however peculiar it may be. It must have the whole range of different health problems, whole range, जिसको फिर उन्होंने कहा टोटलिटी। टोटलिटी क्या है? एक अंडरस्टैंडिंग है टोटलिटी। आप जिसको समझे, जो कि संपूर्णता में समझे, केवल उसके लक्षण को देख करके नहीं, उसके जीवन को देख करके, उसके लाइफ स्टाइल को देख करके जो समझे, उसको टोटलिटी डॉक्टर हैनीमैन ने कहा। ऑल लेयर्स आर नॉट माइल्ड एंड पैथोजेनिक फ्रॉम विच द पेशेंट नेवर फुली रिकवर्ड कैन प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स लेयर एंड डिजार्डर। मैंने अभी इस बात को चर्चा कर चुका हूँ कि सभी पैरेलल नहीं, सभी एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं और कॉम्प्लेक्सिटी अलग आते हैं। तो कभी भी ये उम्मीद करके मत बैठिएगा कि सोरा हुआ है तो अब इसके बाद में साइकोसिस का लक्षण कोई, अरे दोनों साथ साथ आ गया है ना, या तीनों साथ साथ आ गया, कॉम्प्लेक्स आ गया। क्योंकि किस परिस्थिति में रोगी आपके पास में आया है, किस एज ग्रुप में आया है। और हमारे होम्योपैथी के पास में तो सबसे ज्यादा सब जगह से थक जाने के बाद ही क्रॉनिक डिजीज आया करते हैं, तो उस समय में तो आपको और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है सिम्टम्स को खोजना। व्हाइट स्पॉट का पेशेंट आता है, लिकोडर्मा के पेशेंट, विटिलिगो के पेशेंट आते हैं, सर हमको तो कुछ कष्ट नहीं है, कुछ कष्ट नहीं है, ये सफेद है, तो सर यही खाली तो कष्ट है, लेकिन इसमें कष्ट क्या हो रहा है? इसमें तो कष्ट नहीं है, एक रंग था आपके शरीर में, दो रंग है, क्या फर्क पड़ता है ना? एक रंग के साथ में दो रंग है, तो सर ये वह कष्ट है उसके लिए। कष्ट क्यों है? क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा है, उसका सेंसेशन लेवल को टच कर रहा है, उसके अनुभूति लेवल को टच कर रहा है, इसीलिए उसके साथ में प्रॉब्लम है। अब वो कैसा टच कर रहा है ये भी आपको समझना पड़ेगा। खाली वो टच कर रहा है ये जानने से होगा नहीं, कैसा टच अनुभूति कर रहा है, क्यों व्हाइट स्पॉट्स का इलाज कराने के लिए आपके पास में आया है, किस परिस्थिति में आया है, क्यों आया है, ये उसके आपको जानने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि इटियोलॉजी को जानना बहुत जरूरी है, कारण को जानना जरूरी है, उसका प्रोग्रेसिव स्टेज को जानना जरूरी है, और उसके कहते हैं कि बुनियादी जहां पर पड़ा, बुनियाद पैर कहाँ रखा, पैर रखने के बाद उसका विकास कैसे हुआ, और विकास के साथ में वह फिर इस स्टेज में आपके पास में आया, वह आपको डिफरेंट स्टेजेस में आपके पास में आते हैं। तो तीन तरह के एक्टिविटी है माइंड के, एक एक्टिव स्टेट होगा, दूसरा लैटेंट होगा, और तीसरा जो है तो डॉर्मेंट होगा, सुप्त होगा, फिर लैटेंट होगा, तब जाकर के वह एक्टिव हो जाएगा। तो ये तीन लेयर टाइप माइंड के तीन तरह के एक्टिविटी। मैं किसी एक माइंड की आज चर्चा नहीं कर रहा हूँ, माइंड एज ए होल सारे माइंड के हैं, खाली एक नेचर और इंटेंसिटी और उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के कारण हम लोग तीनों माइंड में उसको कन्वर्ट करते हैं। फुल्ली डिस्प्लेड इट्स साइन एंड सिम्टम्स इन द प्रेजेंट टाइम, है ना, प्रेजेंट। द स्ट्रॉन्गर एक्टिव माइंड सस्पेंड द वीकर माइंड एंड द फॉर्म द टॉप लेयर। आपके शरीर में मान लो कि दो माइंड है, तीन माइंड है, तो पहला जो स्ट्रॉन्ग माइंड होगा वह वीकर माइंड को सप्रेस करेगा और अपने ऊपर आ जाएगा। तो यह खेल चलता रहता है ना, खेल चलता रहता है इसमें। फॉर ट्रीटमेंट इज फोकस्ड ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द एक्टिव लेयर। एक्टिव जो प्रोमिनेंट है वह वही तो दिखलाई पड़ेगा, जो लेटेंट है वो दिखलाई नहीं पड़ेगा, वह आपको खाली रास्ता बताएगा। डॉर्मेंट है वो आपको रास्ता बताएगा, लेकिन एक्टिव को देखने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। तो लेटेंट माइंड क्या होता है? ओनली शोज द फंक्शनल साइन एंड सिम्टम्स दैट आर यूजुअली माइल्ड और इंडिस्टिंक्ट। इफ एक्टिवेटेड, अगर थोड़ा सा एक्टिवेटेड हुआ बाय स्ट्रेस से, तो यह तीसरे स्टेज में या सेकेंड स्टेज में पहुंच जाता है। और ट्रीटमेंट जो है फोकस्ड ऑन लेटेंट सिम्टम्स, दे आर द एक्टिव लेयर, है ना। तो इसको हम लोग को इस सिस्टम को याद में रखना पड़ेगा, कैसे वह बढ़ा, कैसे वह विकास हुआ, इस चीज को डेवलपमेंट को आपके दिमाग में आ जाता है। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट फेनोमेना आपके पास में हो जाता है। तो डॉर्मेंट माइंड क्या है? सुप्त अवस्था में किसी कारण से, बहुत सारा आजकल सप्रेशन ऑफ डिजीज की भी बात करते हो, है ना,
आपका उसमें आपने उसको ऐसा चाबुक मारा कि वह आपको सुप्त अवस्था में है, फिर कंप्लीटली सस्पेंडेड हो जाता है और जब डोरमेंट स्टेज में चला जाता, पड़ा रहता है। मौका मिलेगा तो हम जन्म लेंगे, मौका मिलेगा तो जन्म लेंगे। बीज को आप सालों साल अपने बोरे में बंद करके रख सकते हैं, लेकिन उस बीज को जैसे ही जमीन पर जाने का मौका मिलता है तो वह जर्मिनेट करता है। इसी यही डोरमेंट माइंड का उदाहरण होता है। डॉक्टर हेनीमैन ने, हम लोग बहुत सारे चीज को डॉक्टर हेनीमैन ने अपने लोकल डिजीज का जो के विषय में कहा कि कोई भी डिजीज लोकल नहीं होता है ना, वो एक जगह पर नहीं होता, सिंगल ऑर्गन को इफेक्ट नहीं करता है, उसके पीछे में एक जड़ होता है। इसीलिए लोकल डिजीज के ट्रीटमेंट करने के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया था कि जो मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स है उसके साथ में उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐड करो, उसके कॉन्स्टिट्यूशंस को ऐड करोगे मैनिफेस्टिंग सिम्टम्स के साथ में, तो आपको सिम्टम्स के टोटलिटी मिलेंगे। दिस इज द लोकल डिजीज को या वन साइडेड डिजीज के लिए उन्होंने गाइडलाइंस दिया। ओरिजिनल डिजॉर्डर मैनिफेस्ट इन वेरियस वे, है ना। अब ये तो मैं इस बात पर चर्चा कर चुका हूँ, नेचर, इंटेंसिटी, एक्यूट, सब एक्यूट स्टेजेज में ये बनते रहते हैं। तो inherent similarity and differences between the acute, subacute, chronic mild, ये फंडामेंटल डिफरेंसेस होते हैं शरीर में, और डिफरेंस इज रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द डिजीज एंड इट्स टाइम एंड प्रोग्रेशन। तो एक्यूट माइल्ड क्या है? क्विक ऑनसेट, क्विक ऑनसेट, अचानक आएंगे, रीचेज क्राइसिस क्विकली, सेल्फ लिमिटिंग होते हैं, मैंने आए फिर चले जा सकते हैं। इरप्टिव, जैसे चिकन पॉक्स, फेब्राइल डिजीज, मिजिल्स, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स आदि, और उसके बाद में नॉन इरप्टिव माइल्ड इन्फ्लुएंजा ऐसे में आते हैं। तो ये एक्यूट माइल्ड, सडन क्विक एक्शन। सब एक्यूट में क्या होगा? क्विक टू मॉडरेट ऑनसेट, है ना, ये भी सेल्फ लिमिटिंग, ये भी ठीक हो जाते हैं। इरप्शन, इसमें लक्षण दिखलाई पड़ना कोई जरूरी नहीं है। रेबीज, कुछ इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में ये अपने आप ठीक भी हो जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका डायनेमिज्म अगर बहुत कमजोर रहा तो ये। और क्रॉनिक माइल्ड क्या होता है? स्लो ऑनसेट, रिच क्राइसिस आफ्टर द लॉन्ग पीरियड, कुछ एक बहुत लंबे समय के बाद में इसका जो है सो बहुत ही गंभीर अवस्था में पहुंचता है, और ये लाइफ लॉन्ग डिजीज होता है, जिसको कि हम लोग डॉक्टर हेनीमैन ने कहा कि आप इसको जो अल्टीमेट स्टेज, आप सोरा को एक पैथोलॉजी के रूप में समझिए, सोरिक पैथोलॉजी, साइकोटिक पैथोलॉजी, सिफिलिटिक पैथोलॉजी, लेकिन सोरा का जन्म का अवस्था भी हम लोगों के पास में होता है। स्किन लेसन, मार्क completion and primary disease. So mild has the 3 stages: onset, development and symptoms of crisis. इसको हम लोग को, और एक इसको क्या ये कॉन्टीजियन होता है, होम्योपैथी refers to direct attack of the immune system by a parasite and side effect caused by the improper treatment. कॉन्टीजियन कब होगा? कॉन्टीजियन नहीं है, मैंने कॉन्टीजियन करने का मतलब कि इन्फेक्शन, अपने ही शरीर में इन्फेक्शन कर रहे, है ना, होते हैं, और ये एक्वायर्ड भी होता है, एक्वायर्ड भी होता है। तो माइल्ड डायथिक कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, अगर समझना है तो हमको टोटलिटी में जाना है, और टोटलिटी में पॉजिटिव फैक्टर्स को देखना है, और नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिविजुअल को देखना है, फिर आपको ये तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस दिखाई पड़ेंगे। तो ये एक प्रोसेस आपका है। और डॉक्टर केंट का बड़ा अच्छा मैसेज है, ए ग्रेट डील डिपेंड्स अपॉन फिजिशियन एबिलिटी टू परसीव what constitutes the mild. If he is dull or perception, he will intermingle symptoms that do not belong together. Hahnemann seemed to have had the most wonderful perception. He seemed to see at a glance. Hahnemann was skillful in the respect because he was hard student and of mathematics, and because he proved the mathematics. डॉक्टर हेनीमैन की प्रशंसा करते हुए और उन्होंने एग्जामिनेशन ऑफ द पेशेंट में ये लिखा है, कहा है कि स्किल जरूरी है, अनुभव प्राप्त करना जरूरी है, खाली किताबी ज्ञान से नहीं चलेगा, आपको उस पर अनुभव भी प्राप्त करना पड़ेगा, आपके जीवन के साथ में आपको सब देखना भी पड़ेगा, तब जा करके आपको होता है। तो आपके अंदर में भीतर में एक विलिंगनेस, चाहत होना
बहुत जरूरी होता है। तो इसके साथ में हम आज के इस छोटे से लेक्चर्स के कारण और अचानक आए हुए स्थिति में हम आज इस लेक्चर को आप लोगों को सामने में रखने का प्रयास किया। मुझे लगता है कि मैं कुछ बता पाया हूँ। शायद बहुत सारी सवाल भी उठे होंगे मन में, आप निश्चित रूप से सवाल कीजिए। थैंक यू सर। आपको जहाँ तक संभव होगा, मैं नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा मास्टर हूँ, है ना, मैं मास्टर तो हरगिज नहीं हूँ, इस बात को समझ करके चले, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ और मैं आज स्टूडेंट हूँ, इस बात का मुझे गर्व है। मैं मैं आपको कभी भी टीचर के रूप में मुझे मत देखिएगा, मैं स्टूडेंट के रूप में ही मुझे देखिएगा। तो आई एम नाउ, अगर कोई राम परवेश शाह ने सर हैंड रेज किया है, तो कुछ पूछना चाह रहे हैं सर। बोलिए सर। पूछिए। सर प्रणाम। हम सुन रहे हैं सर, प्रणाम प्रणाम। बहुत अच्छा बताए, लेकिन एक चीज सर, जो थिंकिंग सोच ही मियाद में है। आप सोच दो प्रकार का है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। विदाउट थिंकिंग मियाद नहीं बन सकता। और जहां तक मियाद, बिना मियाद का कोई व्यक्ति पैदा ही नहीं हुआ जैसा है, इस पर सर जो है सर आपने तो बताना है बड़ा सर। अच्छा सवाल किया सर, और मैं आपको चर्चा बिना माइंड के, आपने कहा कि कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। आज के युग में, आज के युग में बिना माइंड के हम लोग कोई नहीं आ रहे, सब हम लोग कुछ ना कुछ ले करके आ रहे हैं, ठीक है ना, हम लोग कुछ ना कुछ ले करके आ रहे हैं, ये है। और ये माइंड जो है तो एक, मैंने क्या कहा कि आप ये जो है एक स्टेजेस को डिपिक्ट करता है, इसको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह फाइनल है ना, ये स्टेजेस को डिपिक्ट करता है। और आप, मैंने क्या कहा, एक्वायर्ड, एक्वायर्ड, एक कहा जेनेटिकली, मैंने जेनेटिक की भी चर्चा किया। तो आपने जो आपने कहा कि लेकर के आते हैं, पैतृक रूप से लेकर के आते हैं, तो वह क्या हुआ, वह आपका जेनेटिकली आप एक्वायर्ड, आप तो ले धरोहर के रूप में लेकर के आए हैं, है ना, ये धरोहर के रूप में आते हैं। इसलिए आपका भी कथन सही है कि आप जेनेटिकली आते हैं। और डॉक्टर हेनीमैन ने कहा भी, लिखा है कि वर्षों तक कई एक जनरेशन का जमा हुआ इच जो है तो सोरा के रूप में दिखलाई पड़ता है, जिसको कि हटाना बार बार, आप खाली सामने वो दिखने वाले लक्षण को लेकर के चलिएगा तो वह नहीं होगा। सामने दिखने वाले लक्षण के पीछे में आपको उसके पीछे की चीज को भी देखना चाहिए। एक सर बात है कि सर सर एक चीज, सवाल आप ही कीजिएगा सर। न एक चीज सर, एक चीज, अब आपके सर हमारे गुरुदेव थे डॉक्टर बी साहनी जी, हमको जो है बताए थे कि बिना मियाज का तो नहीं पैदा होता है, लेकिन पॉजिटिव मियाज लेकर एक व्यक्ति पैदा हुआ है। और उसका उनका वो नाम बताए थे हमको, हम इस पर क्वेश्चन किए थे बार बार जो है, तो बताए थे कि युधिष्ठिर जो है धर्म के कारण उसमें पॉजिटिव मियाज है। इस पर प्रवेश जी, आपने जो पॉजिटिव माइंड की बात करी, मैंने आज पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड की चर्चा मैंने पढ़ाई नहीं किया है। आज मैं आपको जो बताने का कोशिश किया है माइंड की एक्टिविटी को, और आप जो सवाल रखे हैं ये एक बहुत अच्छा विषय है। मैं इस पर भी चर्चा करूंगा कि पॉजिटिव माइंड माइंड क्या होता है, जीवन के सहयोगी और जीवन के असहयोगी। तो पॉजिटिव माइंड और नेगेटिव माइंड ये आते हैं, इसके लिए आपको ये अलग है। आज के विषय में, आज के लेक्चर में मैंने इस पर चर्चा ही नहीं किया, इसीलिए मैं आज इसका उत्तर नहीं दूंगा। कभी मौका मिला तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव माइंड की, ठीक है सर, ओके ओके सर, बहुत अच्छा, ठीक है। डॉक्टर डॉक्टर स्वरूप भी है सर। सर प्लीज आप पूछे सर, उन्होंने रेज हैंड किया है। ये सर, बहुत बढ़िया था सर, बहुत अच्छा था। सभी टीचर्स कभी भी स्टूडेंट होते रहते हैं, कभी भी टीचर को सीखने के बिना टीच नहीं कर सकता, इसलिए सभी टीचर्स कभी भी स्टूडेंट हो सकता है, इसीलिए टीचर बन सकता है, नहीं है तो कर नहीं सकता। तो आपका बढ़िया लेक्चर था, बहुत बढ़िया तो हो गया, तो बहुत धन्यवाद। आ जाइए फिर और ऐसा मंच पर मैं फिर। तो सर रोज ही आता हूँ सर,
मैं तो बहुत खुद ही बढ़िया है, आता हूँ। सैल्यूट आज फॉर बोलने का मौका मिल गया सर। आज ओके, थैंक बोलने यू। का मौका मिल गया क्योंकि हमारे रवि देव वैरागे जी को अचानक कुछ सडन उनको कुछ इमरजेंसी आ गया, तो उन्होंने अपने मना कर दिया। जस्ट 5 मिनट पहले, हम लोग का सेशन शुरू होने के पहले 5 मिनट पहले उन्होंने अपने इनएबिलिटी शो किया, तो मैं सोचा कि चलो मैं ही आज का कमान संभालता हूँ। थैंक यू सर। बहुत आप फिर भी देखिए, ऐसा कभी भी मैं आता आपके रहूंगा, हाथ में बहुत कुछ है, मालूम है, मैं ऐसा ऐसा। मैं कहता हूँ ना कि खाली जगहों को भरो, फिल अप द ब्लैंक्स। फिल अप द जी ब्लैंक्स का सर। काम थैंक करता यू वेरी रहूंगा मच सर। सर। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द थैंक बेस्ट। यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू आपका सर। और किसी को कुछ? और तो सर कोई नहीं, गंगा सागर सिंह ने कहा है कि गुड इवनिंग सर, एक्सलेंट प्रेजेंटेशन। और कोई मैसेज नहीं है सर। एक नया पहलू म्याज़म का सर समझ में आया आज। सर कुछ मेरे को, अगर आप शिक्षक मानते हो तो सवाल करो, अगर स्टूडेंट भी मानते हो तो भी सवाल करो, क्योंकि मैं सवाल के का भूखा हूँ। मैं कॉलेज में पढ़ाता जी हूँ सर, बिल्कुल। और जो बच्चे चुपचाप रहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं कहा कि आज लगता है कि सतीश मेरे कुमार बच्चे सिन्हा ने सुन नहीं हैंड रहे रेज हैं, किया है सर। लेकिन अगर सवाल आते हैं तो मैं बड़ा खुश इसलिए हो जाता हूँ कि मुझे लगता है कि हाँ, इन्होंने कुछ सुना। तो सुना सतीश है, जी, जी आप सर। कुछ बोलना चाहते हैं, आप बताइए। सतीश जी, यू कैन टॉक। आप अपने को अनम्यूट करके बात कीजिए। सतीश जी, आपने हैंड रेज किया है। हेलो। हाँ हेलो, सतीश प्रणाम जी। सर। हाँ जी बोलिए सर। प्रणाम सर। प्रणाम, बोलिए सर। सर हमको ही जानना है कि एक केस, मान लिया जैसे एक स्केबीज का रोगी है, होम्योपैथिकली होम्योपैथी से वो ठीक ठीक हो गया, तो क्या उसका मियाद ट्रांसफर होगा अगले पीढ़ी में? सर ठीक हो गया, इसका होम्योपैथिकली। मतलब क्या है? ये बड़ा अच्छा टेढ़ा प्रश्न है सर। ठीक हो गया है ना। अब ये देखिए, मेरे पास में हम लोगों के पास में रोगी आया करते हैं ना, और रोगी आते हैं कुछ समय के बाद में ठीक हो जाते हैं। उनको लगता है कि मैं तो ठीक हो गया है ना। ठीक हो जाने के बाद में कुछ समय इलाज कराने के बाद में वह आना छोड़ देते हैं। मैंने जी मना नहीं किया था कि अभी अभी मैंने ये नहीं कहा था कि आप ठीक हो गए हो। वो कहते हैं कि नहीं, वो खुद डिसाइड कर लेते हैं ठीक हो गए। तो मैं तो वह मैं समझ रहा हूँ कि उस पर नहीं ठीक हुआ था। तो मैं उनको कहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप कुछ और दिन देख लेते तो मेरे संतोष हो जाता। लेकिन चूंकि अब लोग डॉक्टर को पैसा नहीं देना चाहते हैं या किसी कारण से, वो चल छोड़ देते हैं। कुछ समय के बाद में 4 साल 5 साल, एक मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। एक कैंसर का पेशेंट थे, उसको लीवर कैंसर था। मैंने 1990 मैंने उसका इलाज किया था, और आर्सेनिक से उसके तो करीब करीब 6-7 महीना में उसके करीब एसिम्टोमेटिक हो गया, तो एकदम ठीक ठाक होता गया। मैं उसका पीछा करता रहा, उनको बार बार आने के लिए सलाह दी। 2-3 साल तक वो आए, कोई लक्षण नहीं था, एकदम ठीक ठाक। मैं उसके बाद में आना जाना गया। तो मैं सोचा कि शायद हो सकता है कि या तो पेशेंट मर गया होगा या जी हमको छोड़ करके चला गया होगा। लेकिन जी फिर 2000 के आसपास में, 1990 की बात मैं कर रहा हूँ, फिर 2000 के आसपास में, एग्जैक्ट साल में मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो दो जी 10 साल के बाद में वो आया। मैं उस चेहरा को नहीं पहचान रहा था कि वही व्यक्ति है। जब मैं उसका केस टेकिंग करने लगा तो मुझे बोला कि सर, मुझे ये था, लीवर में कैंसर था और ठीक हो गया था। तो मैं जहाँ वो बोला कि ठीक हो गया था, मैं मेरे को जिज्ञासा हुई कहाँ ठीक हुआ था। तो उसने कहा कि सर, वो आप ही ने ठीक किया था। अब जब वो मुझे ये लगा तो मैं तुरंत उसका फाइल खोजवाने लगा, तो संजोग से वो फाइल मुझे मिल गया। मैं उसके इतिहास को देखा और मैंने उसको देखा कि 3-4 साल के बाद में वो आना जाना बंद। और उस समय मैंने आर्सेनिक चुना था, जो लक्षण लिए थे मुझे, अभी मैं आपको बता नहीं पाऊंगा कौन सा लक्षण लिए थे। जी उसके बाद में तब उस समय में जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स था, द पेशेंट वाज अगेन द सेम आर्सेनिक, वही आर्सेनिक था। जी तो मैंने फिर आर्सेनिक को फिर से यूज किया और वो जी फिर ठीक हो गया, और उसके बाद में वो चलता रहा। मैंने कहा कि देखो, मैंने फिर इस बार उनको एडवाइस किया कि ये मैं नहीं मानता हूं कि मैं जो आपके लक्षण गायब हो जाते हैं तो वह आपके ठीक हो गए। लक्षण का गायब होना जो है तो इसका इंडिकेटर नहीं होता है कि आप तक ठीक हो गए। यू हैव टू फॉलो इट। अब एक चीज और होता है कि अभी हम लोग जो चर्चा कर रहे थे कि हम अगर
एक इंसिपिएंट स्टेज से, डॉर्मेंट स्टेज से एक्टिव स्टेज, अगर रिवर्स ऑर्डर में चलता है, आप सोचो एक्टिव स्टेज में आप सिम्टम्स देख रहे हो, उसके बाद में डॉर्मेंट स्टेज में आ जाता है, फिर इंसिपिएंट स्टेज में आ जाता है, नेगेटिव साइड में आ जाता है, तो कहाँ जाएगा? वो जेनेटिकली ट्रांसफर करेगा ना, तो वो जेनेटिकली ट्रांसफर हो जाता है। तो इसे कहना बड़ा सही नहीं होगा कि नहीं होता है, यह भी कहना सही नहीं होगा कि सही होता है, क्योंकि यह परिस्थिति होती है, वह बताता है कि सही हो गया या नहीं होगा। और किसी इसको जनरल लॉ नहीं कर सकते हैं, है ना, इसको नियम नहीं कर सकते कि यह चेंज हो गया, यह एक इंडिविजुअल बेसिस पर ये आता है। और क्योंकि डॉक्टर हेनमैन के पहले किसी ने इस तरह का इलाज नहीं किया था, जेनेटिक अंडरस्टैंडिंग पर पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास लेना नहीं शुरू किया था, और हेनमैन ने ही जब पीढ़ी के दर पीढ़ी इतिहास लेना शुरू किया तो उसे पता चला कि ये तो कितना कई सदियों से यह पीढ़ी चला रहा है ना, कई सदियों से चला रहा। और किसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया? किसी खास रोगी में देखा, जो रोगी उनके पास में आया उसमें उन्होंने देखा, तो जो रोगियों में उन्होंने उस चीज को देखा तो उनको ये नजर में यह बात को आया, और इस आधार पर उन्होंने कहा ये पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। और मैं भी इस बात को मानता हूं, आ जाता है अगर ट्रीटेड वेल विद द होम्योपैथिकली सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो आप उसको खत्म भी कर दे सकते हो, उसको पीढ़ी वहीं पर समाप्त भी करवा दे सकते हो, लेकिन उतना धैर्य रोगी को नहीं होगा और शायद हम लोगों को भी नहीं होता है। ठीक है सतीश जी? तो जी सर, थैंक यू। हाँ, मैं इस पर आप जो सटीक जवाब चाह रहे थे मैं नहीं दे पाऊंगा, इसलिए नहीं दे पाऊंगा कि आज तक कोई भी इस बात को नहीं समझा कि पीढ़ी दर पीढ़ी है, और जेनेटिक जो नॉलेज है लोगों का अधूरा है, कंप्लीट नहीं है। जेनेटिक नॉलेज कभी भी पूरा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक जन्म से दूसरे जन्म में आने के बाद, एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल आ जाने के बाद आप अपने पिता के संतान हैं, ठीक है ना, अपने पिता के संतान। क्या पिता और आपका लक्षण एक ही है? नहीं है। आप में और पिता में तो बहुत सारे चेंजेस दिखलाई पड़ रहे हैं, तो आप कैसे कहोगे कि मैं पिता ही हूँ? मैं पिता ही हूँ तो नहीं कह सकते हैं ना। आप नए हैं, कहते हैं कि जब दो आप एक मदर का ओवम और फादर का स्पर्म जब मैच करता है तो एक रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, और वही रिजल्टेंट फोर्स हम हैं, आप हैं रिजल्टेंट। और रिजल्टेंट जो होता है तो ना माँ है ना पिता है, वह एक अनूठा है। तो पहले मैंने भी कहा, और हम लोग जानते हैं एवरी ह्यूमन बीइंग बोर्न आर यूनिक एंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वह एक दूसरे से भिन्न होता है, वह एक जैसा नहीं होता है, वह सब हमेशा अलग होता है। इसलिए इस चीज को बहुत लंबा विषय हो जाएगा सतीश जी। मैं अब हम लोग का समय भी मुझे आपके हूँ, तो मुझे भी समय का भी ध्यान मुझे रखना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि अंजनी जी हम लोग का इंतजार कर रही है जाने का, तो अंजनी जी चाहती हैं कि हम लोग तो फरीदी जी हम लोगों को गुड बाय बोलिए, और जो लोग रहना चाहते हैं गुड बाय मत कीजिएगा। इंग्लिश सेशन में हीना रावल आ रही हैं, अंग्रेजी सेशन में बहुत बढ़िया लेक्चर लेकर के आई हैं, ज्वाइन कर चुकी हैं डॉक्टर हीना रावल, आप उनको जरूर से सुनिएगा। तो नाउ द फरीदी जी आप थोड़ा सा। जी सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबों को धन्यवाद जो लोग अभी इस मंच में थे अभी और सुन रहे थे सर को। एक बहुत ही एक नया पहलू मायाज़म का हम लोगों को मिला, और अब वक्त भी खत्म हो रहा है, और हम लोग स्विच करते हैं IFPH के इंग्लिश मंच की तरफ। तो ओवर टू यू। सबों को धन्यवाद। धन्यवाद हिंदी टीम, Sahani sir, thank you everyone, and now the Sahani sir is our pride of our Hindi team. Thank you so much for every just a moment Anjali ji. I have made you the course, now I am making you the course now, okay? Yes sir. Okay sir, thank you. So you continue ma'am. Okay, thank you sir. Good evening and welcome everyone. Today is our 1150th day of uninterrupted webinar. So welcome everyone. Before starting the session,
we will have a silent prayer. Good evening and welcome once again. Thank you all the participants for joining with us. And today our speaker is Professor Hina Ben Rawal, and she's actually I'm so sorry, madam, I go through your profile. It was a big, huge profile. It will take 1 hour to read your profile itself. So all the participants, please go through the profile that got with your link. So I'm just giving introduction about Professor Hina Ben Rawal. She is a principal of Ahmedabad Homeopathic Medical College, and she was a hospital superintendent of Sainath Hospital, and she worked as a HOD, professor, PG teacher, and guide in the Department of Organon of Medicine and Philosophy. She is a PhD guide, and she has 35 years of experience. And she is a chairperson of National Assessment and Accreditation Council, and she has presented papers in many places, in national conferences of homeopathy, and resource person in CME Medical College, and resource person in CME for teachers, and IHMA Udaipur. And she was a faculty member in the state level training speaker, and many Ma'am, I think that it is like you don't need to describe everything. I am the teacher of Organon, that is enough. And I'm trying what I do. My basic mission is to convert the young minds to homeopathy. That is the only, that thank is you what so I'm doing much, since madam. last 35 years. Yeah, and but the participants have to go through her profile. That is actually we should understand what she is. I'm just giving an introduction about that, because we have only 1 hour. We have to learn Yes. something from madam also. So you can start, madam. I'm welcoming you to IFPH webinar. Thank you so much. Thank you, doctor. Thank you so much. Is it visible, ma'am? Yes. Okay. Dimensions of case. Yes. First of all, I would like to say pranam to Sahani sir, if sir is there. And I would like to thank sir once again, because sir has given me the second chance. Last time I was not able to complete my presentation. Now today I joined a bit early, and I realized that there are so many senior homeopaths in this group, and who are watching this. So I feel very, very small, or I feel very junior to them. Because see, as ma'am introduced me, that since last 35 years, I am just teaching the young children and the young budding homeopaths. And I see to it that when I am sitting with them in the clinics, in the hospital, they usually, the difficulty which they face is that they don't know what is individualization, how to individualize their patient, and the most important thing is to find out the similibum. So this is where I found that the students are finding difficulties. And so I had made this presentation that in the clinics, how the students will go ahead. But as I said, I saw the senior homeopaths over here. So I don't know whether they will be they are more experienced, and they'll be able to share their experiences with me. But anyhow, once again, I greet Sahani sir and all the participants, and I'm very thankful for watching me today. Now, the first thing about the case taking, which I always tell the students, is that first of all, you have to understand the basic requisites in a homeopath for case taking, especially for finding out the mental symptoms. So what you should be, what a homeopath should be, or what the physician should be. So what characters he should be, then only the patient is going to share his innermost core.
because in homeopathy we have to individualize. And for individualization, we need the thinking of the patient, the disposition of the patient, the mentals of the patient, what are his likes, dislikes, what brings anger in him, how he gets irritated. So see, these are the finer emotions, the finer sensations of a person. For that, you have to become that they will share with you. So that is first requisite for a homeopath. Then secondly, in case perceiving, I always say case taking rather than case perceiving, because we are taking the case in such a way that we can feel a concept is formed in our mind. After the perception, a concept forms that this is the sick person, this is how he is suffering, and this is his sickness. So we have to find out about the peculiar, queer, rare symptoms, as well as we have to find out the subjective symptoms, the symptoms which begin with the I and which are the most individualizing. And then we have to know why individualization is important for a homeopath. So that will be the basic requirement of our case taking. I hope I'm audible, ma'am. I'm audible? Yes, madam, audible. Yeah. So, okay, now, as I told you that before you start your case taking, nowadays, which I find, see, many of you here must be teachers also, and they must be experiencing the same thing, that that students are carried away by different groups of homeopath who tell them that these are the things only to be seen in your patient. Now, here we should remember the words of our master, Dr. Hahnemann, that he had written in the very sixth aphorism, in the very beginning of Organon, that a physician only needs to take note of nothing in every individual disease except the change in health of the body and of the morbid phenomenon, accidents, symptoms, which can be perceived externally by means of our senses. See, here again, Hahnemann has also used the word perceived, that is to form a concept in our mind, and he says that only the deviation from the health. See, our definition of cure is not removal of the disease or removal of the symptoms. It is just simply that the original health which the patient was enjoying before he became sick, that health should come back. So that is, so while we are forming the totality of symptoms, what is important is that we have to see the deviation from the health. It may be very minor. The patient is just telling you that I don't sleep as I was sleeping previously. I don't feel hungry as I was feeling previously. So it may be very, very simple things, but you have to take those things into consideration, which is written in our Organon. So first we teach the budding homeopaths to become unprejudiced, because see, I always tell my students that the most difficult aphorism to be practiced in the entire Organon is aphorism 6, because it is very difficult to become unprejudiced. Human mind is like that, that you, as soon as the patient enters your clinic, the medicines are popping in your mind. You see the patient's constitution, tall, lean, thin, and you start thinking, okay, he is a phosphorus patient, he has got a narrow chest. Then the patient comes and sits with you, and then you are asking, you involuntary maybe sometimes start asking questions on the line of phosphorus, which Hahnemann has written that it should not be a direct question. It should not be on the line of medicine. So this aphorism is important to be practiced before we start our case taking. Now see, in aphorism 84, Dr. Hahnemann says, keeping silence himself, he allows them to say, them means the patient, to say all they have to say and refrains from interrupting them unless they wander off to other matters. Listen, now this is what I have added. Listen very carefully to your patient. He is describing his remedy. See, this is to find out the simillimum. Initially, the students feel it difficult, but I always say that it is not a rocket science. It is listen patiently to your patient, and the patient himself is describing that what he needs. So this is very specifically mentioned. See, I give examples like that. If you ask a patient that बहुत प्यास लगती है,
patient will say, हाँ, ठंडा पानी अच्छा लगता है, हाँ, गर्म पानी पी सकते हो ना, फ्रिज का पानी अच्छा लगता है, हाँ, पूरा एक साथ पानी पी सकते हो नहीं, सिप्स में पीना पड़ता है, तो सिप में कितना पीते हो हर 5 मिनट में. See, when you are talking more and the patient is talking less, then understand that your case taking is entirely going wrong. You are on a wrong direction. Instead of that, if you are asking your patient that describe your thirst, then what will happen? You have spoken only one sentence and the patient has to describe the entire thirst. He has to tell you that whether he is drinking cold water, whether he wants matke ka pani, whether he wants to drink in sip. So whatever it is, the patient will have to describe. So this is again a very important point, that before we start our case taking, we keep in our mind that we listen patiently, and whenever if the patient wanders off to another matter, like he may start describing the complaints of a relative कि मेरे को ऐसा हुआ, मेरे relative की sister को ऐसा हुआ था, ये हुआ था, then only you interrupt the patient, otherwise you don't interrupt the patient. Now, the next important thing, a case well taken is half cured. We always say that when the accurate in 104 aphorism Dr. Hahnemann has written, then when accurate case taking is done, when the totality of symptoms is formed accurately, then half the task of a physician is over. That is what Dr. Hahnemann has written. Now, here what happens that many a times that people don't take pains to go into the details of the case, and it is sometimes due to their ignorance, lack of knowledge, or laxity in case taking. They are not vigilant enough in their case taking, and because of this, many a times it happens that they start blaming the pathy, that okay होम्योपैथी से क्योर नहीं हुआ, फिर एलोपैथी में गए तो उससे क्योर हो गया. So it is laxity on the part of the homeopaths. We all, the senior homeopaths like you, should be very vigilant that this is seen that because of the lack of knowledge, or because of lack of experience, or laxity in case of in taking the case, the whole pathy is not blamed. See, if you see that we have, it is written in Organon, the word mongrel sect is used, that these are the homeopaths, or these are the people who start blaming the pathy, and they are the crossbreed dog. Mongrel is the crossbreed dog, and they practice both the pathy, that is homeopathy as well as allopathy. So homeopathy se acha nahi ho raha hai, saath mein allopathy de do, and then they say that they take the credit, or sometimes with the allopathic medicines they spoil the case, and then they say ki acha homeopathy try kiya aur case spoil ho gaya. Now for that, even Dr. Hahnemann has written in the footnote that the similimums are not like roasted pigeons that they'll come to your mouth. जैसे pigeon, roasted pigeon easily आपने खा लिया, it is not like that. And so such physicians, Dr. Hahnemann has said that they are the mongrel set. And so in aphorism 95, he says that you have to study the patient physically, mentally, spiritually, emotionally, and socially. See, all aspects of the patient, especially in chronic diseases, we see that all the aspects of the patient are studied properly, and then we are going to find out the right medicine. Now, these are some of the tips that during case taking, from where you can get an individualizing symptom, or you can get PQRS, a peculiar symptom, from the actions of the patient. Sometimes just the posture is so very prominent that that will help you in selecting the medicine. The behavior of the patient will go in the details later on. The speech of the patient, the expressions of the patients, the gestures, or it can be any other besides this. These are just some of the points that from where
which can help you in individualizing your patient. Just as I had joined a bit earlier, and I was listening that Dr. Sahani sir was also saying that the mother's ovum and the father's sperm, when the sperm fertilizes the ovum and the zygote is formed, then it is neither the mother now, neither the father now. That is what Sahani sir was explaining. It is a completely new individual. And so new individual is going to behave in his or her own way. So these are the different places from where you can get individualizing symptoms. Now, what to observe and watch in your patients? We are just going how to find out the simillimum or how to perceive your case. Now, say nature of the complaint. Now, many times, now here I remember one case I'll share with you, but the nature of the complaint, like we always concentrate that whether it is an acute disease or whether it is a chronic disease. And so accordingly, we have to find out the medicine and we have to individualize the patient. Now, many a times it may happen what is written in Organon, we forget Organon, we stop reading Organon. But in Organon, Dr. Hahnemann, in the classification of disease, if you see, he has mentioned the word indisposition. The diseases are classified into indisposition, surgical diseases due to causa externalis, and the dynamic diseases. And the dynamic diseases are further classified into the acute diseases and the chronic diseases. Now, in indisposition, many times you may get a maintaining cause, which is so very prevalent that the cure is not taking place. So you have to find out that what is the nature of the complaint. It is not always that it should be an acute disease or a chronic disease. Before few months, I had a patient who had bilateral symmetrical eruptions, patches on both her wrist, ankle. Then she was a 18-year-old Muslim girl, and she had these patches, and it was like urticaria like, and it was on both the wrist, both the ankles, and it was causing severe scratching, lots of scratching and oozing from it. She was also constipated, and she had lots of straining during passing the stool. And she was, many of her symptoms were matching with alumina. Now, I just thought of asking her that because she was a Muslim girl, I just asked her that what kind of vessels do you use in your house, whether it is steel utensils or whether. Then she said that more or less our vessels are of aluminum, and we eat in plates, big plates, which are of aluminum, and the females eat in one plate, the males eat in another plate, the children in one plate. So they are big aluminum plates, and in that we take our food. So first what I did was that I just gave an SL, a placebo, to that patient, and I said that from now onwards, you see to it that you don't eat in aluminum vessels or even the food which is cooked in that. So after 10-15 days, she came and she told me that your medicines is doing wonder. I'm feeling quite better. My eating has gone down by almost 50-60%, and I'm feeling quite better, madam. So then after that, I gave her only one dose of alumina 200, and she did not require further doses. So see, why I'm telling you this, that many a times it is written in Organon that there can be a causa occasionalis, a cause which is giving a occasion for the disease to be produced and to progress. So you need to identify this. You need to see the pace of the disease, the symptoms, of course, which are very important. That is the language of the deranged vital force. So take the symptoms into consideration in a complete detail. The modalities, that is the aggravating and the ameliorating factors, which are very, very individualizing, very important, because no two people have the same modalities. So they are always individualizing. And the characteristics, the disposition of the patient, which is also important, the behavior of the patient,
Then the other elements which we observe are how did the patient behave before consultation? You may ask, say, if it is a child, then you may ask the parents. So you ask other people who have come to them with them during the consultation. You take consultation. You take into consideration the expression. The patient is alert. The patient is dull. Patient how silent, expressive. See, all of you must be doing this in your practice, and by this we are able to find out that many a times the mannerisms by which the patient is talking to you may all be fake. See, many a times it happens that the patient seems to be very intelligent. The patient seems to be very calm and composed. But when you do a detailed case taking and when you go ahead with your case, many a times you find out that what mannerism the patient is exhibiting is completely fake. All of you must have experienced that many times. What really the patient on the very first instance may not come out with you with those things. After few visits, the patient may tell you about these things. Otherwise, the patient may just create a false face and false manners, and you may feel that the patient is very intelligent or very learned, but actually it may be just the opposite also. Here again, I would share another another young girl of 22 years old, and she had bouts of acne, which recently she came just before few months, that she was having bouts of acne and severe mood swings. The mother used to come with her, and the mother said that it is very difficult for us to manage this girl at home. Sometimes she's in such a joyous mood, and sometimes she is sulking, she's not talking to anyone, and sometimes she's so aggressive, getting angry on every little things and creating a havoc in the house. Now she had aversion to milk, and she was not good at studies. Day by day her studies were deteriorating, and she was sometimes remaining constipation also. The constipation was also there, but her biggest concern was the acne, because she felt that she is not looking good. And because of the acne, see, there were many other complaints, but the most harassing the patient, or the most cumbersome complaint of the patient, was the acne. And because of these acne, she was feeling that I'm not good looking, and she was like having that mood swings, that she was having that inferiority complex. And so day by day her situation was worsening, especially her nature. And then once she came alone to me, and her mother was not there. And so I just asked her that what's your problem, why you are behaving like this, why you are giving a hell of a time to your parents. And then at that time she started crying, and she told that she was hopelessly in love with one of her professors who had newly joined their college, and who was a very smart person, very intelligent, very famous among the students, and a very helpful person who looked after the student and who was always ready to help the students. Now, because of she was very dull in her studies, the professor went out of his way to like to explain or to help her out. And now this proximity with the professor created more hopelessness, because see, it was a one-sided emotions. The professor was not even aware about it. And so this went on, and this, whenever these things happened in the college, that he was close to her, and she cried a lot when she came home, and she was in the sulking mood. And because of the acne, she felt that she is not looking good, and she's not performing good in the studies also. So never the professor will think good about her. Now see, these were the things, these were the emotions for which she needed counseling also. I
took her into confidence. As I told last time also in my last lecture, that we are attached. I have attached myself to a institute which gives psychotherapy, institute called Antarnath. And so some of the patients, I take their help also, or I ask the patients, request the patient that along with the homeopathic medicines, this will be very helpful to you. And so after I gave Natramur to that patient, and with that Natramur, as well as with this thing, with helping her with psychotherapy, gradually she came out of it. And recently, just before 2 months, she got married also. And so this is how. But see, Dr. Kent has written that Natramur is indicated for the girls who fall in love with married men, or the persons who are unequal in status, who are not of the same status. Like as I said, the girl who was very poor in her studies and very intelligent and a very popular professor. So this is written in our source books. Now what we need is to go to our source books and to learn things from our source book. So this is many a times, like she was pretending that she is very good, she is like behaving very nicely in the house, and she was like she had a mannerisms which did not show that what was going in her mind and what things were happening at home. But homeopathic medicine, understanding of the human nature, helped her a lot. Now another elements which you can see is that, is the patient looking in your eye and making contact? Now this shows the confidence of the patient, the thinking of the patient, how much intelligence does exhibit, how sharp is the patient, you can make out. Because see, we have got medicines where the patients are dull, the patients are very intelligent, so we have got medicines accordingly, so your work can become easy. What is the faith in you? Is he suspicious? Expresses trust? Does he look very thick skinned? Now, see, this is very common also. All of you must have experienced that we get patients sometimes who have no trust on us. No trust. Now, see, just I told a patient of acne, another patient of acne who had come, who had severe acne. She had acne on the cheek, not only on the cheek, but on the nape of the neck, on the back, on the buttocks, on the chest. There was so much of acne on her forehead, and they were so painful. They were scarring acne, and they had that angry red look. So her forehead, her face, as if it was flushing. The whole face was flushing. Even I saw the back. The back was bright red. So that angry look was there, and she had involuntarily developed a habit of picking at those acnes. So always she was touching it and trying to pull it out. And because of that, sometimes it was bleeding also, and there was severe of burning. And she was like lots of pain and lots of discomfort because of such things. Now, along with that, she had complaints like she had diarrhea from eating rich food. Then she had sour eructations. Then she was like weeping at least provocation. And the best thing was that she was easily carried away. She said that I don't believe in homeopathy. I don't have trust in homeopathy. But because my friend's mother told that why don't you try homeopathy, so I tried. Before sometimes my friend was taking Ayurvedic medicine and her skin was glowing. So I tried Ayurvedic. Now one of my friend's mother told me that try homeopathy. So I have come to you. See, aiding disposition. So you can make out that the patient needed pulsatilla, and the yielding disposition, that her mind was wavering, she did not trust whatever others told, accordingly she was doing. And so repeated doses of pulsatilla helped that patient. Now see, these are the various things, like why I am sharing these experiences, but they might look very trivial, but many a times you find out your medicines by taking into consideration such trivial thing, that they may look that as if and sometimes, see, I've also seen the rubrics also change.
because of such things. Another young girl from the same family was coming to me. Now she said that I don't want to get married. Her parents were so much worried. The parents were also taking medicine. And the mother, whenever she came, she said कि आप तो उसको बचपन से पहचानते हो, आप उसको कुछ समझाओ कि वो शादी के लिए हाँ कर दे. So now when I asked that girl, she went on saying, I don't like males. So it was aversion to the opposite sex. I hate male. I hate males. This is what she kept on saying. And so I don't want to get married. Now, again, once when she came alone to take the medicine, and I asked her, then at that time she came out. I asked her directly that whether you have got a very bad experience with. See, sometimes you need to ask a direct question when your sixth sense tells you that there is something. And at that time, she said that yes, I said somebody had harassed you, you had some bad experience with males, and she said that in the childhood she was abused by the grandfather. Now she, and then afterwards also one of the grandfather friends also tried to abuse her, and this was the reason that she hated. So it was not aversion to the opposite sex, it was due to the abuse in childhood. So see, this is how sometimes even the rubrics may change, and these small things may help you in finding out your medicine. Then you find out whether the patient is very meticulous, structured, like as we have fastidious patients. And so fastidiousness, we have got medicines also, or the patient is disorganized. Is patient trying to be very attractive, is trying to grab your attention? See, again, they are like, they are trying to show what they are not, and or irritated when attention goes away. Or is the patient shy, embarrassed, they don't want your attention? So the patient is very shy, embarrassed, uncomfortable. Why does the who does the patient brings with, and how does he relates to that person? So see, there are different other things also that will help you to find out. Like say for example, as mentioned in aphorism 88, the disposition of the patient, whether the patient is shy, whether the patient is very aggressive, bold enough, he is very organized, not organized. So the basic disposition of the patient is always very, very important in individualizing the patient. So try to find out about the disposition of the patient. Then now see, this is again a very important thing which is mentioned in aphorism 96 and 97. Patient may explain their sufferings either in exaggerated expressions or with false modesty. The homeopath must interpret accurately with experience that what exactly the patient is, exactly from what, how he is suffering, what is the intensity of his suffering. So exaggerated form, many a times the patient will give you a maze of symptoms. See, exaggerated means there will be a maze of symptoms and you don't know which are the individualizing symptoms for your patient. Like say, as you see that it is written in Organon, especially in the footnote of aphorism 213. If you read, Dr. Hahnemann has very specifically written. Now see, this is exaggerated, but what I was talking about, the disposition of the patient, what we said, that the yielding disposition. So it can be the patient of pulsatilla. So when the patient is happy, gay, obstinate, and not yielding, then never think of giving pulsatilla. If the patient is very mild, then never think of giving Nux vomica. Aconite will seldom effect rapid cure in patient of calm disposition, because aconite patients have to be restless. So if a patient is having a disposition which is very calm, then never ever think of giving aconite. Ignatia, where the patient is unperturbable and disposed neither to be frightened or vexed. If the patient is not getting easily frightened or not getting easily vexed, then don't think of giving Ignatia.
So see, these are the, you don't have to go anywhere else. These are the things which are already written in Organon. We have to just use it in our practice. Now, in this exaggerated expressions, now which patients will give you expressions or which will give you a maze of symptoms, too many symptoms that you are not able to decide that which medicine is to be given. Now, you're a hypochondriac patient or the one who is very, very sensitive or who is impatient of his suffering. See, if your patient is hypochondriac, मुझे ये हुआ है, नाक में से थोड़ा पानी निकलता है, क्या हो सकता है? Can it be something related to my nasal cavity, or can it be something with my throat, or can it be something with my brain also? And can it be a cancer also? Now, such hypochondriac patients who are always worried or anxious about their health, or a person who is very, very sensitive, he can realize, he or she can realize small changes. So who is very sensitive or who is impatient of his suffering, who wants the suffering to get over as early as possible. And so these type of patients will portray their symptoms in vivid colors. They will exaggerate their symptoms. Many a times in practice, what I have experienced is that some of the housewives are tend to do this, because see, they feel that they are neglected, they are not getting enough attention in the house. Today morning, today afternoon, I was taking a case where the lady was highly learned, but right now she was just looking after the house, and she told that my husband and my two daughters are doing very good in their careers. My daughters have just begun their careers, but they are doing very good, and even my husband is doing very good. And so I feel that I am not up to the mark in the house. Now she is well, she has got around 3-4 degrees, but presently she is not doing anything. So many a times such females, they want attention, or they want importance, or they want people to think that she's not well, and therefore sometimes the exaggerated expressions come. Now she, again, in her history, she was telling that the husband is very cooperative, looking after her, her girls are very good. Now see, one place she's saying this also, but at the same time there is this thing behind her mind that I am of no use, I am of no good. So many a times the symptoms are exaggerated, which is written in 96th aphorism. In 97th aphorism, Hahnemann writes that sometimes the character is totally opposite to this. Either due to modesty, they are feeling ashamed, or they are very modest enough that they will not describe the real symptoms. They feel very modest, or they feel, sometimes I've seen in the male patients that some symptoms they'll not express, thinking that I'm not like, I don't have to cry over small things, and so I don't need to tell such minor things, and I'm a very strong man, and so I don't have to crib about small ailments. So they will not come out with these symptoms. Or sometimes due to their laziness, indolence, or the disposition of the person is so very mild that she or he, especially the females, they are not able to express, and therefore they are not giving you the symptoms. They are not smart enough or intelligent enough to describe their sufferings and symptoms. See, these are the different reasons that sometimes you get a maze of symptoms, and sometimes you get paucity of symptoms. The patient is not giving you symptoms, and so they themselves feel that these symptoms are not important, they are very vague. And this is the case taking which I did today afternoon. The lady told me that she had severe bleeding problems, she had swelling on her fingers, and but then finally at the end of the case she's telling me that, like, she is having bleeding since September, that it has not stopped, every day she has got spotting. Now that is a very major symptom according to me. She showed me the hands, and there was swelling on her fingers, redness on her fingers, a little pain also.
But at the end of the case, what she told me was that the most agonizing symptoms is that I have got these few acne at the bottom of my chin, and because of this I feel worthless. I don't want to go out, I don't want to go to parties, and I feel worthless. The most agonizing symptom is this. Now see, just see that how the terms may change. For us, the bleeding may become important symptom, but that bleeding she was considering it to be a very vague symptom. So with your experience and with the wisdom, you can bring out such things, like such you can take the importance of these symptoms, and which will help you in selecting the simillimum. Now see again, aphorism 93, aphorism and footnote of 93. See, we are going only what Dr. Hahnemann said. According to that only, I'm going how we should go ahead with our cases, which are the different aspects. In different cases, you may use a different technique. The question should be asked privately, creating a personal space between the physician and the patient. I've made that tunnel just to show that that rapport is created between you and your patient. Because see, otherwise if that rapport is not there, no person in the world is going to come out with the innermost, the core feelings of that person. Even your own children, if you don't have a rapport with your children also, then they are not going to share their inner feelings, that they are getting angry on something, or they have created something, they have done some wrong outside, and they'll come home and share with you, or whatever it may be. They have cheated, or they have stolen something, or they have made some mischief or harassed somebody. Now see, for everything there should be a rapport between the children and parents, then only they are going to tell you. Same way, a rapport is needed with your patient and you. Otherwise the patient is not going to tell you the innermost core feelings. Now see, sometimes it may happen that patient will use some of the things, like patient is not telling you. Let's say there is a history of an addiction or extramarital affair or something like that, that the patient is not telling. Now at that time you can also ask the friends of the patient. It is written in the footnote of aphorism 93 that if you are not getting the history of the person and you feel that something is left behind, then you may ask the patient to bring a close friend, or the spouse, or the parents, or someone who is very close to that person. So you can, it is written in footnote that then you can get a complete history. Now, in such cases where you need to go into the personal details of a person, then it is very important that you frame the questions very, very carefully. Especially the examples for this are, if there is an attempt of suicide in the past, overindulgence, the person was a debaucher, the person had some extramarital affairs or many partners, then there is some stigma, some wrong has been done, there is somebody who has murdered in the family, or some any form of stigma, then you have to be very careful in asking, or say imperfection in some of the organs or in the sexual performance. Now such are the cases, debauchery, domestic conflicts, if there is domestic violence also. So there is a grief which the patient is not easily coming out and is not able to share with you. Some big misfortune, maybe in the business, financial, or some emotional misfortune, or a death of a very near one. And so the patient, in my last lecture, I had told about the girl who had an accident, and so that guilt feeling that because of me, my younger brother died. So some misfortunes, or say the patient has that revenge or vindictive feeling, and easily the patient is not telling you.
There may be injured pride also, that the patient has been insulted, or right from the beginning he was repeatedly insulted in the family, then where he was working he was not taken seriously, or was repeatedly he was insulted. So such patients, you need to, there is some superstition, there is some embarrassment, so such patients you need to interrogate privately and try to bring out these emotions from the patient. Now see, sometimes it may happen that the patient will disassociate with you. Now these are the cases, like say for example, our every third or fourth medicine is jealousy. There is jealousy written. Now directly if you ask a patient, then the patient will say, no, 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 I'm not at all jealous. But say when you are taking the case, then he'll keep on saying, okay, my brother has brought a car recently, but I don't have a car, but it's okay, I don't mind it. My brother has bought a house, but he does his own business, I don't mind it. So he keeps on mentioning such things. Now he keeps on saying that I don't mind it, I don't mind it, but actually he is feeling jealous, and he is like trying to tell you that there are certain things that which is coming to his mind, and which is not allowing him to lead a normal life. So such things where disassociation, just excuse me, I need to start my charger, I'll do that. Excuse me, madam. Yeah. Normally, the last 15 minutes is for the questionnaire. Okay. So- Okay, then I'll complete the slides. Yeah. So these are the certain things like aphorism 98, No, that no. how. Actually, madam, no need to rush, because we will take another session in the next days. Okay, okay. I think you have more slides, right? We have come to the 13th. I have got around 21 slides. Yeah, so that won't finish now. I think it is better to stop now, and we will continue with another session. Okay, okay, ma'am. As you say, I will just start my charger. Okay, I feel that I may get discharged. Yeah, I'll do that. Yeah. And to the participants, if you have any question, please raise your hand and ask question to Dr. Hina Rawal. Please, if you have question, please raise your hand and ask questions. And even I would like to share, get some experiences from the senior homeopaths who are there today. That if you have got certain experiences, like some of the cases which I discussed, so if I can get something from you also. Dr. Ram Parvesh Shah has written appreciation for you, but I think don't have any question. Please, the participants, please ask your question directly to madam. Okay, madam, you continue with these slides. So when they're raising the hand, I will call one by one. Okay. So see, these were the certain that sometimes they project, like they try to make others guilty, and actually the others are not guilty. So such gestures of the patient, like spontaneously they deny a fact during case taking, then it shows that what the patient is showing actually is not correct. Spontaneous denial, that they say no, I'm not done, but from that you can make out that what the patient is trying to say is not correct. Then What happened, madam? yeah, there is a question. Okay, so then other things, to get the complete picture, the other things which are important is like my slides have just a little, yeah. The other things like circumspection.
Now, what I've already said, that you should be very cautious in your inquiry, especially when you are asking such things. Here, I would like to share another the case also. It was again a young girl with herpes-like skin allergy. See, majority, as all of you know, we get more patients of skin. So, and does not want to go to school, and she feels that I am very overweighted and not looking good. And she had that disposition of homesickness. See, in all her talks, what was coming out, that previously she was staying with the grandparents, and the grandparents, it was a huge family with all uncles, aunts and cousins and everyone. And now she has come back to her own parents, and they are working parents, and so they don't give enough time to her. Now, in this case, Mac Muir I had given, and it helped a lot in curing this patient. You have to understand the circumstances, you have to understand the human nature, and all these things will help you. See, these are some of the different things which you asked during case taking about the daily routines of that patient. From there, you can get some individualizing features. At the workplace, what is her or his relation with the other colleagues. Then sometimes the worst situation which is faced by that person, so you get out things from that, there was a death of a near family, or a death of a close friend, and I was the last one to meet, and that has affected me, and after that all these complaints have started. So it may be some situations from the hobbies of that person. You are able to find out this individualizing factor. The fears and phobias are always individualizing. I always find that they are the most individualizing features. And of course, the dreams. In my last lecture, I had shared about a lascivious dream of a widow, and at that time the connectivity was not there. Later on, I came to know that somebody was asking me that what is the medicine which you had given for that patient. Now, in that patient, because of this rubric which I had taken, that reproaching oneself for indulging to sexual fantasy, and taking that symptom, I had given Staphysagria to that patient. That day, the connectivity was not there, so I was not able to hear that patient. So, from the dreams, also, I told that patient I had described in my last lecture. Then in children, you may ask the child to draw, and from that you can make out the mentality of the child. We in our clinic also give a practice, like we should give them a pillow to the children, and ask them to say that this is you are very angry, and you'll beat this pillow, and who the pillow will be. So the child may say that the pillow is my elder brother, and I'm beating the pillow. So to bring out that aggressions, or to find out that exactly what is harassing the child and what is creating problems in his mind. So you may use such techniques also. And this is what is Dr. Before going to the next slide, Dr. Danesh has raised his hand. Yes. Dr. Danesh, please. Doctor, please unmute yourself. Yes. Good evening, Dr. Hina Raul. Good evening, sir. Really a very good presentation from you on this subject, because usually we as homeopaths have to use our 5 senses plus our common sense. That means we have to use the 6th senses. 6th sense also. So the common sense, which is always very uncommon. Yes, that will really give you the right choice of the remedy. When a patient come into your in your clinic itself, you can observe the patient, what the kind of a person he is or she is, whether she is tall or short, and whether she is fatty or small. All these are the things you get into your picture, into your mind when a patient enters in the clinic in the very first onset itself. How she walks, how she talk, how she laugh, whether she sit. I still remember a case of a lady. She was wearing parda, but she is not looking at me. Instead,
she is always turning back. She looks not at all. She is turning like this. She never talk like in front of me. Her parents used to talk. She is a 28-year-old girl, woman, but still she is not afraid to talk in front of others. That itself is give me an idea of the crew of the patient that is very tacard. That patient, they always sit hang behind, and they never look at face to face. And this is something I have noted in that case. So we have to look into all those aspects. Even the smell of the patient. Sometimes we get Yes. fancy smell from the sweat. That sweat alone will diagnose. We will be able to diagnose the medicine in that way also. Sometimes when the patient open the mouth itself, the severe smell come out. Then if you look at the mouth itself, we can see the caries of teeth and what kind of cheek and what kind of tongue. It's all this. Even the tongue alone can give. When the patient started speaking, you can see how the tongue appears. And that also gives an. But the most important point one has to observe is how the patient talk and what the patient talk. This is what more you just like told in the previous case you told about the pulsatilla. There's yielding disposition. That is one of the things that we have to consider. Because of the yielding nature, even the husband want to divorce the woman. She won't agree. She always stick to him, and she will be there. Whatever be the suffering she suffered during the. She needs that. She has to rely on the husband only. So she has to rest herself on the husband only. That is the yielding disposition. So I always say that if the patient is crying during the case taking, so whenever if the patient cries, that doesn't mean that you keep on giving pulsatilla to all those patients, because many a times in our case taking it happens that the patient may cry, but that doesn't mean. But say if you come to know that the patient is like the lady is working in a company and she is a CEO, or she is in a government job where she is the head of the department, and while narrating her complaint she has cried in front of you, that doesn't mean she'll take pulsatilla, because if she is the head of the department, she is the one who is taking the decisions. So she is not pulsatilla. That doesn't mean that every patient who cries. And see here also, doctor, if you see, I have shown a donkey. Listen with your ears, your eyes, and your heart, and give the speaker your individual attention. Then only you are going to find out your right medicine. Definitely, the pulsarilla, what happens is when she started crying, when you start to console, she turned quickly. Dr. Danish, we have two more participants to ask question and 2 minutes. Suddenly turning to laughing. That is the typical nature of pulsarilla. When you started consoling her. But if it is a different case of natural mood, that never happens. So the change easily changeable. That is what we consider the changeability of symptoms. Whether the mind itself changing quickly within a second, with a fraction of a second itself, it may turn out to be a different situation. So this is what I would like to add. Anyway, we are really very happy to have such a nice presentation from you, doctor. Please come session also. Thank you, Dr. Danish. Sorry to interrupt. Thank you so much. Thank you, doctor, for sharing your experience. I'm so happy about it. Thank you so much. And Dr. Ram Parvesh Shah, you can ask now, please. Sir, unmute yourself, sir. Unmute and talk, please. Hello, madam. Yes. Very, very thanks. Nice presentation and dynamic lecture. Thank you so much, sir. Doctor, ask question and answer patient to doctor, body language and subjective symptom. It is main role of homeopathic medicine. Yes. Very, very thanks, madam. Very, very thanks. Thank you so much, sir. Thank you so much.
And thank you so much, madam. And we are eager for the eagerly waiting for the next session. Thank you so much. Come again to IFPH. And thank you, ma'am. Thank you everyone for your participation and encouragement. And really, I'm really appreciating everyone for joining with us, because the IFPH family is growing every day in every way. Thank you so much for that. And good night for everyone. See you the same time tomorrow. And now it is the time for the Malayalam session. I'm inviting who is conducting Malayalam session? Who is moderating? Yes, I am. Yourself? Yes. Okay, I'm inviting Dr. Danish for moderating Malayalam session. Dr. Danish, please. Okay, I'll leave that. Okay. Thank you, madam. Thank you so much. നമസ്കാരം. IFPHന്റെ 1150 ദിന മലയാള വിഭാഗ വെബിനാർ ഇവിടെ ആരംഭിക്കുകയാണ്. നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ന് അതിഥിയായി എത്തുന്നത് ഡോക്ടർ നൈജി ജയേഷ് ആണ്. വെബിനാറിന്റെ ആദ്യ ഭാഗമായി 1 മിനിറ്റ് മൗന പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഇന്റർനാഷണൽ ഫോറം ഫോർ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഹോമിയോപ്പതി എന്ന സംഘടന നാം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഇടതടവില്ലാതെ നടത്തുവരുന്ന വെബിനാറിന്റെ 1150 ദിനമായ ഇന്ന് വളരെ ഗംഭീരമായ ഒരു ദിവസം തന്നെയായിരുന്നു. ഇന്ന് ഹിന്ദി സെഷനിൽ ഡോക്ടർ സഹാനി സാറും ഇംഗ്ലീഷില് ഡോക്ടർ ഹെന ഡോക്ടറും, അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഒരു പുതിയ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ വേദിയിലെത്തിക്കുകയാണ്, ഡോക്ടർ നേജ ജയാഷ്. ഡോക്ടർ പാലക്കാട് പട്ടാമ്പിയിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു വരികയാണ്. ഡോക്ടർ നേജാസ് ഹോമിയോപ്പതി ക്ലിനിക് അരങ്ങോട്ടുകര പട്ടാമ്പി എന്ന സ്ഥലത്താണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. വളരെ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളിൽ നല്ല രീതിയിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നു. നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡോക്ടറാണ്. ചികിത്സയിൽ ഈ 10 വർഷത്തിനകം തന്നെ ധാരാളം രോഗികൾക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള സൗഖ്യം നേരുവാൻ ഈ ഡോക്ടറെ കൊണ്ട് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടും ഈ യുവ തലമുറയിലെ ഡോക്ടർമാരെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വേദിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് അവരുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഒത്തിരി മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവർക്കും, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള പഴയ തലമുറയ്ക്കും പുതിയ തലമുറയ്ക്കും ഇനി വരുന്ന തലമുറയ്ക്കും വേണ്ടി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ തീർച്ചയായും ഇന്നത്തെ വിഷയം തന്നെ വളരെ ആനുകാലിക പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു കാലമാണ്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ കുട്ടികളിലെ പഠന വൈകല്യം എന്ന ഒരു വിഷയം നമ്മൾ ഈ വേദിയിൽ പലപ്പോഴും ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒത്തിരി അനുഭവങ്ങളുള്ള ഡോക്ടർമാർ ഈ വേദിയിലുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കേസുകൾ ഡോക്ടറുമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് കാരണങ്ങൾ, ഇതെങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം, ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാം, ഇനി എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകണം, ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഈ കുട്ടികളുടെ പഠന വൈകല്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റില്ല. ഡോക്ടർ അതുകൊണ്ട് ക്ഷമയോടുകൂടെ തന്നെ വളരെ സമയം എടുത്ത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം. ഇതിന്റെ 2ാം ഭാഗം കൂടി നമുക്ക് വേണ്ടി വരും. അത് അടുത്ത തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്ക് നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ 2 സെഷനുകളായാണ് ഈ ഒരു വിഷയം ഇന്ന് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണയും ഈ ഡോക്ടർക്ക് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ചർച്ചാ സമയത്തും എല്ലാവരും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊരു നല്ല ഡോക്ടറെ ഹോമിയോപ്പതിക്ക് വേണ്ടി ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു കൊടുക്കാവുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സുദിനത്തിൽ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ് ഡോക്ടർ നേജ ജയേഷ്. സ്വാഗതം ഡോക്ടർ. താങ്ക് യു സർ. ഓഡിബിൾ അല്ലേ? കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കാം. കുറച്ചുകൂടെ സൗണ്ട് ആവാം. ഓക്കെ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡ്രീംസ് കം ട്രൂ എന്നുള്ളൊരു മൊമെന്റ് നിൽക്കുകയാണ്. അത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ IFPHന്റെ ഒരു 400 സംതിങ് എപ്പിസോഡിലാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് IFPH അറിയണതും കാണുന്നതും. ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞാൻ മനസ്സിൽ കുറിച്ചിരുന്നു, ഒരു ദിവസം എനിക്ക് IFPH വരണം, ഇത്രയും സീനിയർ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കൂടെ നിന്ന് ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അതിന്ന് കയ്യിൽ വന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എത്രാമത്തെ എക്സൈറ്റഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. അപ്പം അതിന്
എൻ്റെ കൂടെ നിന്ന എൻ്റെ എല്ലാ കൊളീഗ്സിനും അതേപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഗുരുസ്ഥാനീയരായ എല്ലാ IFPH എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും. കാരണം ഞങ്ങൾ അത്രയും നിങ്ങളെല്ലാവരും ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഒരു ഇടതടവും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ സാർ പറയണ പോലെ അനുസ്യൂതം ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ IFPHന്റെ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് തന്നെ വലിയൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയായിട്ടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് നീട്ടുന്നില്ല. എല്ലാവരുടെയും പെർമിഷനോട് കൂടി നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കടക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു. തുടങ്ങിക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ. സ്ക്രീൻ ഷെയറിംഗ് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഓക്കെയാണ്. താങ്ക് യു സർ. അപ്പം ജസ്റ്റ് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിഫിക്കേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഞാൻ പറയുന്നതിൽ സ്പീഡ് അല്പം കൂടുതലുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം സ്പീഡോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ ചോദിക്കാം, ക്ലിയർ ആക്കാം. മാക്സിമം എന്ന് സാർ പറഞ്ഞ മാതിരി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കുറച്ചും കൂടെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. നമുക്കൊരു 50 മിനിറ്റ് പ്രസന്റ് ചെയ്യാം. 10 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കണം. കാരണം ഒരു അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണമല്ലോ അടുത്ത സെഷനിലെ ഡോക്ടർ ഓടണ്ട. 2 ദിവസം ഡോക്ടർക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. അത് ശരിയായ രീതിയിൽ വിനിയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. താങ്ക് യു സാർ. അപ്പം നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഞാൻ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ്, പക്ഷെ പ്രസന്റേഷൻ മലയാളത്തിൽ തന്നെയാണ് പറയണത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പോണത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി മീൻസ് പഠന വൈകല്യങ്ങൾ. അപ്പം പഠന വൈകല്യം എന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പം നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്നുമല്ല, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരുപാട് എന്തെങ്കിലും പഠന സമയത്ത് കുട്ടികളിൽ വരുന്ന എഴുതാനോ വായിക്കാനോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അത് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഒക്കെ വരുന്ന കുറെ എന്തൊക്കെയോ മാത്തമാറ്റിക്കൽ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, ഇതത്ര നമുക്കൊരു ജസ്റ്റ് അറിയുള്ളൂ. കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരു വിധമൊക്കെ കരുതിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ നോർമലായിട്ടൊരു മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഈ കുട്ടിക്ക് കഴിവുണ്ടാവും, പക്ഷേ പഠനത്തിൽ മാത്രം ഈ കുട്ടിക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഈ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തെടുക്കാനോ അതിനനുസരിച്ച് അത് യുക്തിപൂർവമായ രീതിയിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനോ കഴിയാത്ത ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്കതിനെ പഠന വൈകല്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. അപ്പം ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പല സമയത്തും ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എന്തുകൊണ്ട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അതിപ്പോ നമ്മള് ഡയബറ്റീസ്, ഷുഗർ, പ്രഷർ, കൊളസ്ട്രോൾ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം ഒരുവിധം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലതുപോലെ അത്യാവശ്യം എന്താ പറയാ അവയർ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. അതുപോലെ ഒരു അവയർനെസ് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ വന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ കുറച്ച് ഫോർഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, അതായത് മാത്തമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മളത് ഒന്ന് പരിശോധിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന അത് നമ്മളിപ്പം പനി, ജലദോഷം, കഫക്കെട്ടൊക്കെ വരട്ടെ, എന്ത് അസുഖമായിട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കുറെ നമ്മുടെ ഒരു മാനേജ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ബാക്കിയുള്ള ഫാമിലി അഫേഴ്സും കാര്യങ്ങളും കുട്ടിയുടെ ശീലങ്ങളും പഠനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കും. അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതിലൊരു 90% പിള്ളേരിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി, എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് കുട്ടിക്ക് പഠനത്തിലുണ്ടാവും. അധികം അമ്മമാര് പറയാ പഠനത്തിന് കാര്യമൊന്നും പറയണ്ട, കണക്കാ, അവൻ കാര്യമായിട്ടൊന്നും പഠിക്കൊന്നുമില്ല, അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട്. ചിലവരും വളരെ 10% 20% ആൾക്കാർ മാത്രമേ നമ്മളോട് പറയാറുള്ളൂ അവൻ ഓക്കെയാണ്, അവൻ പഠിച്ചോളും, അത് കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേരൻസ് ആണ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം കുട്ടികളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലഘട്ടത്തിലായിട്ട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ കൊറോണ തന്നെയാണ് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം. ആ കൊറോണയുടെ സമയത്ത് ഒരു 2 ഇയർ അത്യാവശ്യം കുട്ടികൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഫോൺ അഡിക്ഷൻ ഉണ്ടായി. ഫോൺ എടുക്കല്ലേ എന്ന് പാരന്റ്സ് പറയുന്ന സമയം മുതൽ ഇപ്പൊ നമ്മളെല്ലാവരും ഫോൺ എടുത്തോ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ കയറിക്കോ കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെവലിലേക്ക് വന്നു. അപ്പം ആ ഒരു അതിനുശേഷം പൊതുവെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ IFPH ഒക്കെ വന്നത് കൊറോണ കാരണമാണ് അല്ലെ. അപ്പം ആ ഒരു സൂം, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ സുലഭമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങിയതും അറിയാൻ തുടങ്ങിയതും ഈ ഒരു ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെയാണ്. ഏതൊരു കാര്യത്തിനും ഒരു നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇതിൽ ഈ 2 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഫോൺ അഡിക്ഷനിലേക്ക് പെട്ടുപോവുക ചെയ്തത്. അപ്പം ഈ ഫോൺ അഡിക്ഷനിലൂടെ കുട്ടികളുടെ എന്തായി, ശ്രദ്ധ, കാര്യങ്ങൾ, കോൺസെൻട്രേഷൻ ഒക്കെ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടാവുകയുണ്ടായത്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ആ ഒരു സ്ക്രീൻ ടൈം കൂടുകയും ബാക്കിയുള്ള ലേണിങ്ങിലൊക്കെ അവർ പിന്നാക്കം വരികയും ചെയ്തു.
അതാണ് ഒരു ഫോൺ അഡിക്ഷൻ എന്നൊരു തരത്തിലേക്ക് അത് വരാൻ കാരണം. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം സാധാരണ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചു വരുമ്പോൾ ആ കുട്ടി സോറയായിരിക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് അവർക്ക് പൊതുവെ വേറെ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, കുട്ടി നിഷ്കളങ്കനായി വരുന്നു, വേറെ വിഷയങ്ങളൊന്നുമില്ല, ആൾ ഓക്കെയാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ സിഫിലിറ്റിക് നേച്ചേഴ്സ്, നമ്മൾ ഫോണിൽ കാണുന്ന ഡിസ്ട്രക്ഷൻസ്, ഇങ്ങനെയെല്ലാം കുട്ടികളിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമായിട്ട് ഈ കുട്ടികൾ സോറ പ്ലസ് സിഫിലിസ് ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കാണ് ഒരു 2-3 വയസ്സുള്ള പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളെക്കാട്ടിൽ അധികം അവർക്ക് ഫോണിൽ നോക്കാനും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും ഒക്കെ അറിയാം. വയലൻസ് ആണ് അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫിലിംസ് ഒക്കെ ഇറങ്ങുന്ന വയലൻസിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ ഈ സോറയും സിഫിലിസും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ഒരു ട്യൂബർക്ലാ മാസത്തിലേക്കാണ് നമ്മളെ മിക്ക മക്കളും ഇപ്പൊ 90% വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ട്യൂബർക്ലാ മാസിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ എന്ത് കിടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ADHD പോലെ അസുഖങ്ങൾ, ലേണിംഗ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഒക്കെ കിടക്കുന്നത് അവിടെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കലിയുഗം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഫിലിറ്റിക് ലോകത്തില് ഇത്രയധികം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കേണ്ടതായ ഒരു കാര്യം വരുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തുകൊണ്ട് ഇതിങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം, അതായത് അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏർലി ഡയഗ്നോസിസ്. ഏത് ഡിസീസ് ആണെങ്കിലും പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നാണല്ലോ. അപ്പം ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടി എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് വരാതെ നോക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ പിടിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മാനേജ് ചെയ്ത് നമുക്കങ്ങ് സെറ്റായി കളയാം, ഒതുക്കി കളയാം എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എത്രമാത്രം നേരത്തെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നു. ഇപ്പം അതായത് ഒരു 2 years 3 years 4 years അങ്ങനെ ഒരു 10 yearsനുള്ളിൽ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടെത്താൻ പറ്റുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം ഒരു 10-15 വയസ്സിന് മേലോട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ അവയർനെസ് പ്രോഗ്രാമും അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും ഒക്കെ നമ്മളെ ഇടയിൽ വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനകത്ത് ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ്. അത് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഇത് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് പറഞ്ഞു പോകുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ തോന്നുന്നു വെച്ചാൽ കുറച്ച് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടെ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം. എന്തെങ്കിലും ബോറടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞേക്കും. അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കുട്ടി, എൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല പൊതുവെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ കുട്ടികൾ വരുമ്പം അധികവും ഇത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണെന്നോ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമല്ല വരും. ചിലർ ഡയറക്റ്റ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ട് നമ്മളോട് പറയും, ഡോക്ടറെ കുട്ടി പഠിക്കുന്നില്ല, എന്തെങ്കിലും മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ, എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വല്ല ഓർമ്മശക്തി കൂട്ടാൻ വല്ല മെഡിസിൻ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വരാറുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കും. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് വിവരങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴായിരിക്കും മിക്കവാറും ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കേസ് വന്നെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടി ഭയങ്കര കളവാണ്, ഭയങ്കര കള്ളത്തരവാ, കണ്ണി കണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളതും ഇല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ ക്ലെപ്റ്റോമാനെ പറയില്ലേ, പ്രത്യേകിച്ച് അവൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, എവിടെ എന്ത് കണ്ടാലും അവൾ അത് കത്തും, എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് പോകും. അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടൊരു ക്രൈമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല, അവൾക്കത് എടുക്കാൻ തോന്നി അവളത് എടുത്തു. അതേപോലെ തന്നെ കള്ളത്തരം, ആവശ്യമില്ലാതെ വെറുതെ നുണ പറയാം. ഇപ്പം വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് പുറത്ത് പോയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പറയും. ഇപ്പൊ ആ പുറത്ത് പോയിട്ട് കേട്ടിട്ട് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് അമ്മയുടെ ഇങ്ങനെ വിവരം പറയും. അപ്പോഴത്തേക്കും പറയും ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയും ഇല്ല, ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാ. അങ്ങനെ കുഞ്ഞു ഓരോ, അപ്പം അമ്മയും അച്ഛനും കാണാണ്ട ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് അവള് എവിടെയെങ്കിലും ഫ്രണ്ട്സിന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ പോയി ഇവരടുത്ത് വരുമ്പോൾ പറയും ഇല്ല, ഞാൻ എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുട്ടി നുണ പറയുക, കള്ളത്തരം ചെയ്യുക, ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ആ കുട്ടി. അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് ജസ്റ്റ് കൗൺസിലിങ്ങിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഓക്കെ സംസാരിക്കാൻ തന്നു, സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ അതിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് പിടുത്തം കിട്ടുന്നത് ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയാണ്. ഈ കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനും വായിക്കാനും എഴുതാനും ഒക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർമ്മ നിൽക്കില്ല, അങ്ങനെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കുട്ടിയാണ്. അപ്പം അത് മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ആൾക്കാരോട് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഓരോന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവളെ തന്നെ പൊക്കി അവളുടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം മിഠായും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കുക, അവള് വലിയ ആളായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് ഈ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി കാരണം പല കുട്ടികളിലും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസിന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പോയിട്ട് കുട്ടിയോട് കള്ളം പറയരുത്, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് കൊടുത്തിട്ടോ അവിടെ കാര്യമില്ല. അതിന്റെ കോർ റീസൺ എന്താണെന്നുള്ളത് ഇതായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നല്ലൊരു ട്യൂഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്ത ശേഷം ആ കുട്ടി വളരെയധികം നോർമലായി മാറി.
അതേപോലത്തെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു കുട്ടി വന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ അവന് ഛർദിയാണ്. അപ്പൊ ഓക്കെ, എന്ത് പറ്റി? വോമിറ്റിംഗ് ആണ്, എന്താ പ്രശ്നം? അത് ഡോക്ടറെ വണ്ടി കയറുമ്പോൾ ബസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഛർദിക്കും. അപ്പൊ എപ്പോഴാ എന്താന്നൊക്കെ അന്വേഷിച്ചു. അപ്പോഴത്തേക്കും ആകെ അവൻ ബസ്സിൽ കയറുന്നത് സ്കൂളിൽ പോകാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാണ്ട് ഇവിടെ പോകാൻ ബസ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണ്ട, കാറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത്. അപ്പം ഈ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോൾ മാത്രമേ അവൻ ഛർദിക്കും. വീട്ടിൽ നിന്ന് കയറുന്നു, അവിടെ സ്കൂളിൽ എത്താറാകുമ്പോൾ ഒന്നെങ്കിൽ ബസ്സിൽ തന്നെ ചില സമയത്ത് ഛർദ്ദിക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ നേരെ പോവുക, ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി നേരെ വാഷ്റൂമിൽ പോകുന്നു, ഛർദ്ദിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുള്ളൂ. ഇതാണ് അവന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആദ്യം ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു അതൊന്നും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, 5-6 വർഷമായിട്ട് ഛർദ്ദിയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇതുപോലെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടൊക്കെ മെഡിസിൻ കഴിച്ചിട്ട് മാറിയത്, എന്താണെന്ന് പേടിക്കാനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ടബാക്കോ അങ്കോക്കുലസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഇപ്പൊ മാറുമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴത്തെ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വന്നു, ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല, ഡോക്ടർ അത് തന്നെ അവസ്ഥ. അപ്പോഴത്തേക്ക് ഓക്കെ ശരി, എന്നാ അങ്ങനെ വിട്ടാൽ പറ്റില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കി. അങ്ങനെ അവനോടും പാരന്റ്സിനോടും ഒക്കെ സംസാരിച്ച സമയത്താണ് മനസ്സിലായത് ഈ കുട്ടിക്ക്, അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മോനെ ആദ്യത്തെ അവൻ 4 വരെ ഒരു സ്കൂളിലും 5 വരെ 5ാം ക്ലാസ് മുതൽ വേറെ സ്കൂളിലാണ് പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങളും ഈ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പം അവൻ എടുത്തൊരു വഴി പറഞ്ഞു, മറ്റേ സ്കൂളിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ എനിക്ക് നടന്നു പോയാൽ മതി, ബസ്സിലൊന്നും കയറി പോകണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ശരി, അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കയറി ഈ ബസ്സിൽ പോകുന്നോണ്ടാണോ പ്രശ്നം? അതെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ എന്തിനാ ആ സ്കൂളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റിയേ? അങ്ങനെ കുറെ സ്കൂളിലെ വിശേഷങ്ങള്, ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു. ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ പേരൊന്നും പറയാനില്ല. അപ്പൊ ഞാൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് ഈ സ്കൂളിൽ, അത് മറ്റേതൊരു ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളാണ്, ഇത് സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളാണ്. അപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബ്രദർ വന്ന സമയത്ത്, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാം ക്ലിയറാ, കുഴപ്പമില്ല. രണ്ടാമത്തെ ബ്രദർ വന്നപ്പോൾ ഇവർക്ക് രണ്ടുപേരെയും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ അവര് ഈ കുട്ടീനെ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റി. അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഫ്രണ്ട്സും അതേപോലെ തന്നെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും കംപ്ലീറ്റ് മാറുകയല്ല. ഇവരുടെ ഷൂവും കോട്ടും ടൈയും ഒക്കെ കെട്ടി ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിൽ പോകുന്ന കുട്ടി സാധാരണ ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അവൻ എഴുതി തരുന്നതും, അവിടെ നമ്മുടെ റണ്ണിങ് ലെറ്ററും കേഴ്സി ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അക്ഷരങ്ങൾ ABCD എണ്ണി പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ 1 മുതൽ 5 വരെ ഫുൾ ടീമായിട്ട് വന്ന കുട്ടികൾ ഇവനെ അങ്ങോട്ട് എൻട്രി ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. അവന് നീ ഞങ്ങളെ കൂടെ വന്നതല്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവനെ മാറ്റണം. അപ്പൊ അതാണ് കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം. അപ്പം അത് ഞാൻ പാരന്റിനോട് ഇതാണ് വിഷയം, അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, കുഞ്ഞിന് ഛർദിയുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു. അങ്ങനെ പാരന്റ്സ് ടീച്ചേഴ്സോട് സംസാരിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്ത് ഒരു മെഡിസിനും ഇല്ലാതെ തന്നെ അവന്റെ ആ പ്രോബ്ലം അതോടെ സോൾവ് ആയി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനൊരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നൊരു സംഭവം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മക്കളിൽ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം പിന്നെ ഒരു ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഒരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഇപ്പൊ ഈ വന്ന കുട്ടിക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആയിരുന്നു, എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? വന്ന കുട്ടിക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആയിരുന്നു? ആരും മിണ്ടുന്നില്ലല്ലോ. ഹലോ ഡോക്ടറെ, അതെ, ഹലോ കേക്കാവോ? ബോക്സിൽ കൂടെ നോക്കിക്കോളൂ, ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട്, ചാറ്റ് ബോക്സിൽ നോക്കിക്കോളൂ. ഡോക്ടറെ, അതെ, എല്ലാവരുടെയും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലേ പിന്നെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും. അതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ അവര് അവിടെ കമന്റ് ആയിട്ട് വരും. കമന്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്, നോ അല്ല, ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അല്ല, നോ എന്നുള്ള കമന്റ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കാണുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് അപ്പം ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി അല്ല. കാരണം എന്താണ്? ആ കുട്ടി ഓൾറെഡി നല്ല അച്ചീവർ ആയിരുന്നു, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അവന് സ്കൂളിൽ മാറിയപ്പോഴാണ് അവന് പ്രശ്നം വന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്? അതാണ് നമ്മുടെ ഈ സ്കോളാസ്റ്റിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് എന്നുള്ള സംഭവം. അപ്പൊ നമ്മളിട്ട് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അവന് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ആണോ, അല്ല ഈ പറഞ്ഞ സ്കോളാസ്റ്റിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ് ആണോ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിസോർഡേഴ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ടോപ്പിക്ക് വളരെ തറവായിട്ട് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കണം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് സ്കോളാസ്റ്റിക് ബാക്ക്വേർഡ്നെസ്സിന് പോകാം. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം വേറെ ഒന്നുമല്ല, അവന് ഇത് തന്നെയാണ്. ഇതിന് നമ്മൾ SD എന്ന് പറയും, മറ്റേത് നമ്മൾ LD ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി. അത് നമ്മൾ പോകുന്നുള്ള ടോപ്പിലേക്ക് ഇത് നമ്മൾ LDയുടെ ഒരു ഡിഫറൻഷ്യൽ, നമ്മൾ ഏത് ഡയഗ്നോസിസ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു DD പഠിക്കുന്നു, ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് പഠിക്കുമല്ലോ. അപ്പം അതേപോലെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് ആണ് SB എന്ന് പറയുന്നത്.
അപ്പൊ SD എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ കുട്ടി പഠനത്തിൽ നല്ല IQ ഉള്ള കുട്ടിയായിരിക്കും, ഇന്റലിജന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ആ കുട്ടി ആദ്യം തന്നിരുന്ന പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് വളരെ പിന്നാക്കം പോവാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പം അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളവിടെ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പം ആ സമയത്ത് നമ്മളെ പേഷ്യന്റ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ വളരെ നല്ല ശാന്തമായ രീതിയിൽ നല്ല റാപ്പോ ഒക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോടും അതേപോലെ തന്നെ അവരുടെ പാരന്റ്സിനോടും റീസൺസും ഒക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം. അപ്പൊ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടുന്നതിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാക്ക് ഓഫ് മോട്ടിവേഷൻ. നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികളെ എക്സാം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്കും 20-ൽ ഒരു 18 മാർക്ക് മേടിച്ചു വന്നു. 20-ൽ 18 മാർക്ക് മേടിച്ചു വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ഈ 18 മാർക്കിനെ പുകഴ്ത്തോ അതോ ഈ 2 മാർക്ക് പോയത് എവിടെയെന്ന് ചോദിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കാന്ന് പറയുന്നത് നിന്റെ 2 മാർക്ക് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പം അത് ചോദിക്കാണ്ട് ഓക്കെ നിനക്ക് 18 മാർക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, നല്ല കുട്ടിയാണല്ലോ, ഗുഡ് ബോയ് ആണല്ലോ, ഓക്കെ 2 മാർക്ക് മോൻ എവിടെയാ പോയത്, ഓക്കെ അത് അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമുക്ക് ശരിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതാണോ? എടാ നീ 2 മാർക്കും കളഞ്ഞ, നിന്നോട് ഞാൻ ഫുൾ നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നല്ലേ, എന്നിട്ട് നിനക്ക് 2 മാർക്ക് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവനെ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാണോ വേണ്ടത്? അപ്പം ആ ഒരു ഡീഗ്രഡേഷൻ കൊടുക്കാണ്ട് നീ ഓക്കെ ആണ്, നിനക്ക് ബാക്കി 2 കൂടെ നീ മേടിക്കാൻ പറ്റും, എന്റെ മോൻ 18 മേടിച്ചില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാതെ ഈ ഒരു ലെവലിൽ ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് SBയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺഫിഡൻസ്. കുട്ടിക്ക് വളരെയധികം ആത്മവിശ്വാസം കൊടുക്കാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല, നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമ്മൾ കമ്പയർ എന്ന് വെച്ചാൽ അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും, അവൻ പഠിക്കില്ല. നമ്മള് ബ്രദറും സിസ്റ്ററും തന്നെ വെച്ച് നോക്കുക. ഈ സമയത്ത് അവൻ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു, നീ പഠിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നിന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കഴിയാത്തവനാണ്, അതേപോലെ തന്നെ നീ പൊട്ടനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല, മന്ദബുദ്ധിയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കുട്ടിക്ക് ഓരോ ഇങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് കമന്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നാല് കുട്ടി ഓൾറെഡി നല്ല കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കഴിവുള്ള ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ള കുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഒരു ലോ ലെവലിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ നമ്മളോട് തന്നെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ നല്ല കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ആളായിരിക്കാം, പക്ഷെ നമ്മളോട് പറയണം നീ വട്ടപൂജയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിനക്കൊന്നിനും കഴിയില്ല എന്ന് ഒരാൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് വരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതേപോലെ കുട്ടികളോട് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇനി അവർക്ക് കഴിവില്ലാത്തൊരു കുട്ടി ആയിക്കോട്ടെ, നോ പ്രോബ്ലം, അവരിൽ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ തരി ഉണ്ടാവും, അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നന്നായിട്ട് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, കഴിയും, നിനക്കൊണ്ട് പറ്റും എന്ന് നമ്മൾ തള്ളി അങ്ങ് കൊടുത്തേക്കും. അപ്പൊ അവർ താനെ മുന്നോട്ട് പോകും. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. അത് മിക്ക വീടുകളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുട്ടികളോട് പറയും പോയി പഠിക്കുക പറയും, പോയി പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുട്ടികളെ പറഞ്ഞു വിടും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫോൺ എടുക്കും, വാട്സപ്പ് നോക്കും, ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ അമ്മ അച്ഛനും ആരെങ്കിലും TV കാണുന്നുണ്ടാവും, ന്യൂസ് കാണുന്നുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ഒരു അറ്റം. ഇല്ലെങ്കിലോ അച്ഛനും അമ്മയും അല്ലെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് ഭയങ്കര അടിയും ബഹളവും പ്രശ്നങ്ങളും. അങ്ങനെ വീട്ടിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്റ്റഡി ടൈമോ ഒരു സ്റ്റഡി ടേബിളോ ഒരു അതിനായിട്ടൊരു സ്പേസോ ഒന്നും ആ കുട്ടിയെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ ഒരു അവസരത്തിലാണ് ഈ ലാക്ക് ഓഫ് കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന സംഭവം വരുന്നത്. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇപ്പം ന്യൂക്ലിയർ ഫാമിലി ആണെന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി, ഏത് ഫാമിലി ആയിക്കോട്ടെ, അത് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവർക്കൊരു സ്റ്റഡി ടൈമും ഒരു ടേബിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് അവരുടെ ടൈം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റഡി ടൈം അവരെ കൂടെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരു 1-2 മണിക്കൂർ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ SB എന്നുള്ള സംഭവം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ല. അതല്ലാണ്ട് അവരെ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കാൻ പോയി പഠിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പഠിക്കത്തില്ല. ആ സമയം നമ്മളോട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ മോനെ നിനക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്, വാ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന തരത്തിൽ അവരോട് ഇടപെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ SBയിലേക്കൊന്നും നമ്മുടെ മക്കൾ പോകില്ല. അതേപോലെ തന്നെ ലോസ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ്. ലോസ് ഓഫ് ഫോളോ അപ്പ് തുടർച്ചയില്ലായ്മ. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് 1 വീക്ക് പോയി, പിന്നെ 1 വീക്ക് പോയില്ല, വല്ല പനിയോ ജലദോഷമോ കഫകെട്ടോ ഒരാഴ്ച പോകില്ല, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വന്ന് കല്യാണം ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും, അപ്പൊ അടുത്ത ആഴ്ച പോകില്ല, അല്ലെങ്കിൽ 2 ദിവസം പോകും. ഇങ്ങനെ ആ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഇല്ലാതെ കുട്ടികൾ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് അവിടെ പോകാനോ ഇരിക്കാനോ പഠിക്കാനോ ഒന്നും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ മക്കളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് കിട്ടാനും മാക്സിമം അവരെ സ്കൂളിൽ വിടാനും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുത്തി നടക്കുകയാണ് കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ. കുട്ടികൾക്ക് 1-ാം ക്ലാസ്സും 2-ാം ക്ലാസ്സും 3-ാം ക്ലാസ്സും 10-ാം ക്ലാസ്സും എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. അവർക്കിപ്പം ഒരു വേരിയേഷനോ കാര്യങ്ങളോ അതിലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നമ്മളെന്ത് പറയും, ഒരു 10-ാം ക്ലാസ് ആണെങ്കിൽ അയ്യോ 10-ാം ക്ലാസ് ആണ് മോനെ പോയി പഠിച്ചോ. അപ്പൊ ഈ അയ്യോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും പിള്ളേർ എന്ത് പറയും, അയ്യോ എന്തൊരു സംഭവമാണ്. നമ്മള് ആ ഒരു ഫുൾ ആ പേടി നിറയ്ക്കണം. 10-ാം ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഭൂലോക സംഭവമാണ്, അതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പോയി അങ്ങനെ ലെവലിൽ കുട്ടികളെ ഫുൾ A+ കിട്ടണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് അവർ ആങ്ഷ്യസ് ആക്കും. ഈ ആങ്സൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഗുണമല്ല ചെയ്യുക, അത് നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് ആ കുട്ടികൾക്ക് വരിക.
അപ്പൊ അതോടെ അവര് വിചാരിക്കും ഇത്രയും കാലം പഠിച്ച സംഭവമൊന്നുമല്ല, വേറെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നമാണ്, ഇതെനിക്ക് എത്തുമോ എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷനായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ഈ 1 മുതൽ 10 വരെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, പ്രത്യേകിച്ച് വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ടേണിംഗ് പോയിന്റ് ആണ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് നീ ആഗ്രഹിച്ച പോലെ നിന്റെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കോഴ്സ് കാര്യങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നിനക്ക് ഇപ്പം 1 മുതൽ 9 വരെ പഠിച്ച അതേ സംഭവം തന്നെയുള്ളൂ 10ലും പഠിക്കാൻ, അതിലപ്പുറം നിനക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നീ നന്നായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന തരത്തിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ ആൻസൈറ്റിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മക്കളെ അഫക്ട് ചെയ്യില്ല. അതേപോലെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കുന്നത് ഫെയിലർ ഇൻ അക്കാദമിക് അച്ചീവ്മെന്റ്. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച് നല്ല മക്കപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ച് ഒക്കെ പോയ കുട്ടിയാണ്. അന്നത്തെ ദിവസം ടീച്ചർ വന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ വന്നു എന്ത് ചെയ്തില്ല, എക്സാം ഒന്നും നടത്തിയില്ല. കുട്ടി നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്നു, അപ്പോൾ എക്സാം ഒന്നും ഇല്ല. നെക്സ്റ്റ് ഡേ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും എക്സാമിന് അനൗൺസ്മെന്റ് ഒന്നും ഇല്ല, പക്ഷെ ടീച്ചർ പെട്ടെന്ന് വന്നു ആ എക്സാം നടത്താൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ എക്സാം നടത്തി. കുട്ടി നന്നായിട്ട് പഠിച്ച കുട്ടിയായിരുന്നു. പിറ്റേ ദിവസം ആയപ്പോഴത്തേക്കും എക്സാം കാര്യമായിട്ട് കുട്ടിക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നല്ല രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. കുട്ടിക്ക് പഠിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, വിചാരിച്ച മാർക്ക് കിട്ടിയില്ല, കുറച്ചൊന്ന് മാർക്ക് കുറഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലായി. അതോടെ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്രയും ദിവസം നന്നായിട്ട് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ട് നിനക്ക് നേടാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് എത്രയാണ് നമ്മൾ ജോലി. കാരണം നമ്മൾ അത്രയും മെനക്കെട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ആ ഫ്രസ്ട്രേഷൻ കുട്ടികളെ മേത്ത് ഏൽപ്പിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നും എനിക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടും ഒന്നും കഴിയില്ല, ഞാൻ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ പഠിച്ചിട്ടൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഫെയിലറാണ് എന്ന തരത്തിൽ കുട്ടിയിലേക്ക് ആ ഒരു മെസ്സേജ് വരും. അങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്ന സമയത്ത് കുട്ടി SBയിലേക്ക് പോകാനുള്ള വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അപ്പം കുട്ടിക്കുള്ളത് SB ആണോ അല്ലെങ്കിൽ LD തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്ന പേഷ്യന്റ് നമുക്കത് സ്ക്രീൻ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം. അതേപോലെ തന്നെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ടാബ്ലർ കോളാണ് ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നത്. ഇത് മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് പേഷ്യൻസിന് സപ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പം ഇങ്ങനെ LD ബുദ്ധിമുട്ടോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരോട് കുട്ടിയും അമ്മയും കൂടെ ഇരിക്കാൻ പറയാം, എന്നിട്ട് ഇത് വായിക്കാം. ഇത് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതിനകത്ത് ഓരോ ഭാഗത്തും ടിക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഫസ്റ്റ് ഉള്ള കോളത്തിലാണ് കൂടുതൽ മാർക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ജസ്റ്റ് SB മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ല സെക്കൻഡ് കോളത്തിലാണെങ്കിൽ മാർക്കെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് SB ഉണ്ട്, കൂടെ ചെറിയ തരത്തിലുള്ള LD ഉണ്ട്, നമുക്കല്ലേ വിഷയമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതല്ല ആ തേർഡ് കോളത്തിലാണ് കൂടുതൽ മാർക്കെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് LD തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള റെമഡിയേഷനും ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റും ഒക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണം. അതിനുള്ള അസസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ SB ആൻഡ് LD ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകേണ്ട കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിന്റെ ടൈപ്സിലേക്കൊക്കെ പോകാം. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ലല്ലോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ്. അപ്പൊ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി നമ്മൾ ഒരുപാട്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരത്തിൽ വർത്തമാനത്തിലൊക്കെ ഉള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എഴുത്തിൽ വരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട്, ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കണക്കൂട്ടലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്ന 3 കാര്യങ്ങളാണ്. ആ 3 കാര്യങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു 4 കാര്യങ്ങളോട് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്നുള്ള സംഭവം നമുക്ക് ഫുൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിറ്ററി പ്രോസസ്സിംഗ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും താര സമീൻപർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫിലിം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാൻ സാധ്യത വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതില് നമ്മുടെ ആ മോന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. അത് ഏകദേശം ആ ലേണ്ടി ഒരുവിധമൊക്കെ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അതിലെന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓഡിറ്ററി പ്രോസസ്സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിയുടെ കുട്ടി ക്ലാസ്സിലിരിക്കുകയാണ്, ടീച്ചർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്, കൂടെ ഫ്രണ്ട്സ് സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം കുട്ടിക്ക് ഹാലൂസിനേഷൻ പോലെയാണ്. കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വോയിസ് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അറ്റ് എ ടൈം ഒരു വോയിസ് മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലാസ് പറയാണ്, കേൾക്കുകയാണ്, എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മളെ ചുറ്റുപാട് എന്ത് നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതും ആരൊക്കെ വരുന്നു എന്തൊക്കെ പറയുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുവിധം അത്യാവശ്യം കേൾക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയുടെ അവസ്ഥയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ കുട്ടിക്ക് അറ്റ് എ ടൈം ഒരു വോയിസ് മാത്രമേ കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അത് തന്നെ അത് നമുക്ക് LDയിൽ ചേർക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസോർഡർ. ഈ കുട്ടിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും സംസാരത്തിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ട് വരും. നമ്മൾ കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചു എന്ത് പറ്റിയെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ആ സംഭവങ്ങൾ വിശദമായി വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഒഴുക്കോടെ പറയാൻ പറ്റില്ല. കുട്ടി എന്താ പറയുക വെച്ചാൽ എന്താപ്പോ പിന്നിട്ടേ എന്നിട്ടേ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ആ പഴയ പറഞ്ഞത് ഞാനേ അവിടെ പോയപ്പോഴേ എന്താപ്പോ
അപ്പൊ ഞാനേ അവിടെ പോയിട്ടെ എന്നിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ ഒരു സെന്റൻസ് പറയാൻ വളരെയധികം ടൈം എടുക്കും. അത് നമ്മൾ സാധാരണ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്ന കുട്ടികളുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഒരു 5 വയസ്സാകുമ്പോഴും ഇതേ എന്നിട്ടിലും ഈ എന്താ പോലെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ്. അപ്പം അതാണ് ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ഡിസോർഡർ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ തുടക്കക്കാരിലൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാൻ 2, 3 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ 3.5 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് അയ്യോ ഇതാണോ ഒന്നും തരത്തിൽ ഓടേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ മേലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു 5 വയസ്സായ കുട്ടി അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ല, അതിൽ പാട്ട് പാടണം, ആക്ഷൻസ് കാണിക്കും, സംസാരിക്കും, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും, ആ ഒരു ലെവലിൽ കുട്ടി ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസ്സിംഗ് ആണെന്നുള്ളത് ആ ഡിസോർഡറിലേക്കാണ് കുട്ടി വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെർബൽ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി. നോൺ വെർബൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിപ്പോൾ സാധാരണ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഫേസ് കണ്ടാൽ തന്നെ നമ്മൾ ടീച്ചർ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുകയാണ്, അപ്പൊ ടീച്ചറുടെ ഫേസ് കണ്ടാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ടീച്ചർ ദേഷ്യത്തിലാണോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചർ നമ്മളോട് നല്ല രൂപത്തിലാണോ നല്ല സന്തോഷത്തിലാണോ പെരുമാറുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരാൾ നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതില്ലാതെ, അതായത് സംസാരോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളോട് കണ്ണുകൊണ്ട് ആക്ഷൻ കാണിക്കുകയാണ്, ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് തലയാട്ടി വിളിക്കുകയാണ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു നോൺ വെർബൽ ആയിട്ടുള്ള യാതൊരു സംസാരവും ഇല്ലാത്ത തരത്തില് ആക്ഷൻ കാണിക്കുന്ന സമയത്ത്, ആംഗ്യം കാണിക്കുന്ന സമയത്ത്, മുഖം കൊണ്ടോ കൈ കൊണ്ടോ ഒക്കെ എക്സ്പ്രഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം. അങ്ങനെ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ പറയാണ്, നമ്മൾ 2 തരത്തില് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കും. അതിന് നല്ല മീനിങ് ഉണ്ടാവും, ചീത്ത മീനിങ് ഉണ്ടാവും. മീൻസ് ഇപ്പം ഞാനത് എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ അത് എടുത്തോ മോളെ എന്ന് നമുക്ക് വേണേൽ പറയാം. ഓക്കെ, എന്നാ അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അത് എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ളത് അതാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയോട് നമ്മൾ ഒരു ഇത് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും, എടുത്തോട്ടെ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നീ എടുക്ക്, നിനക്ക് ഞാൻ ഇപ്പൊ കാണിച്ചു തരാം എന്നാ അങ്ങനെ അത് ഹലോ ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ, മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രസന്റേഷൻ പോയോ? സ്ലൈഡ് ഷെയർ ചെയ്ത് പോയോ? കുഴപ്പമില്ല, ഒന്നും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി ഡോക്ടർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അതെ ക്ലിയർ ആയി. ഓക്കെ, അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തോ നെറ്റ് ഇഷ്യൂ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന്. അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ പെർസെപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വിഷ്വൽ മോട്ടോർ ഡെഫിസിറ്റ്. വിഷ്വൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം, ഇപ്പൊ ഒരു സൂചി വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ മുത്ത് കോർക്കാൻ പറഞ്ഞു, ആ മുത്ത് കോർക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് അതിന് കോർക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതേപോലെ തന്നെ അകലുള്ള ഒരു വസ്തു ഏതാണ്, അടുത്തുള്ള വസ്തു ഏതാണ്, അങ്ങനെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ വെച്ചിട്ട് കുട്ടിക്ക് അത് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെ അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് ഇത്രയും ദൂരമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലം നടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടേബിൾ ഉണ്ട്, എന്നെ തട്ടും, അപ്പൊ ഞാൻ അത് മാറി നടക്കണം, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളൊരു നമ്മുടെ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഒരു എഫക്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും കുട്ടിക്ക് വലിയ കാര്യപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉണ്ടാവില്ല. എസ്പെഷ്യലി നമ്മളിത് ഒരു മുത്തും ഒരു നൂലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് കോർക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ഒട്ടും അത് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റിയുടെ മെയിൻ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ്. അടുത്ത് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓരോ ടോപ്പിക്കും പഠിക്കാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ അല്ലെ? കണ്ടിന്യൂ ആയാലോ അല്ലെ? നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. ഡിസ്ഗ്രാഫിയ തന്നെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ 5 ടൈപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 7 ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ 7 ടൈപ്സിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. ഡിസ്ഗ്രാഫിയ തന്നെ ഒരു 5 ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്ലെക്സിയ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ മലയാളം വേർഡ്സും കാര്യങ്ങളും ഇല്ലാത്തതാണ് ഞാൻ ഇതിനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് മോട്ടോർ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ, സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ, ഫോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ആൻഡ് ലെക്സിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ലെക്സിക് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ സ്ക്രീനിലുള്ള കുട്ടിയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? അപ്പം അതിനകത്ത് നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്? കുട്ടിയുടെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പുവറാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയുടെ മോട്ടോർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ഡെഫിസിറ്റ്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ കൈയുടെ ഈ വിരലുകളിലും ഇതിനിടയിൽ കാണുന്ന ഈ മസിൽസ്, ഇതിന് ഫൈൻ മോട്ടോർ മസിൽസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഈ ഫൈൻ മോട്ടോർ മസിൽസ് നല്ല രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് വളരെയധികം മോശമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കുട്ടിക്ക് നേരത്തെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നോക്കി എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ കോപ്പി റൈറ്റിംഗ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ
മാക്സിമം പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അവർ എഴുതും. എന്നാൽ നമ്മൾ പറയണം. അത് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസാരത്തിനാണല്ലോ ഡിസ്ലെക്സിയ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഡിസ്ലെക്സിക് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പൂച്ച അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ താര വന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, ഇല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ഈസ് എ ബോയ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇത് അതുപോലെ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞത് എടുത്തെഴുതാൻ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടാവാം, അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ അത് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റില്ല. എന്നാലും അത് നോക്കി എഴുതാണെന്നെങ്കിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ആ കുട്ടി നോക്കി എഴുതും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ഡിസ്ഗ്രാഫ്. മോട്ടോർ ഡിസ്ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇത് തന്നെ, നമ്മുടെ മോട്ടോർ മസിൽസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ പുവർ ഫൈൻ മോട്ടോർ മസിൽ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിയുടെ പേന പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം നോക്കിയേ, നേരെ പോലെ നമ്മൾ സാധാരണ പിടിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് പേന പിടിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുട്ടി പലതരത്തിലും തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെയാണ് പേന പിടിക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എഴുത്തും ഇല്ലെജിബിൾ ആയിരിക്കും, നല്ല വ്യക്തത ഉണ്ടാവില്ല. അത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിക്ക് സ്പെല്ലിങ്ങിന് ഒരു അഫക്ഷനും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ സ്പെല്ലിംഗ് അഫക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ക്യാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ CAT ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടി കറക്റ്റായിട്ട് CAT ക്യാറ്റ് എഴുതും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് എഴുതാൻ വായിക്കുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എഴുതുന്ന ആ പേനയുടെ പിടുത്തവും കറക്റ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നമാണ് ആ കുട്ടിക്കാട് വരുന്നത്. ആ കുട്ടിയുടെ അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലേ, അതായത് കുട്ടിക്ക് എന്താ പറയാ, ഇന്നടത്ത് മേശയുണ്ട്, ഇത് കസേരയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പൊ അത് തട്ടി വീഴും, ഇത്ര ദൂരത്തിൽ നമ്മൾ മാറി നടക്കണം എന്നൊരു സ്പേസിനെ കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാവും. എന്നാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ കേസിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു അവയർനെസ്സും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഫോട്ടോയിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് എ ക്യൂബ് ബ്രൗൺ ഫോക്സ് ജംപ്, വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് വ്യക്തതയോടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് എന്തില്ല, ഒരു മോട്ടോർ ഡെഫിസിറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ ഡിസ്ലെക്സിയ ഇല്ല. നമ്മൾ കാരണം ഡിസ്ലെക്സിക് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ ഇല്ല, പറയുന്ന സ്പെല്ലിംഗ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഈ കുട്ടി ലാസ്റ്റ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എഴുതി വരുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മാറിപ്പോകണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, കൊച്ചിന്ന് കൊയിലാണ്ടിക്ക് പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, അതേപോലെ ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ട് അപ്പുറത്തെത്തും. ആ എഴുത്ത് ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടി പോവാണ്. ഫസ്റ്റ് തവണ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചൊക്കെ വൃത്തിയായിട്ട് എഴുതാൻ നോക്കും. സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു സ്പേസിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം, ബേസ് ലൈൻ എവിടെയാണ്, എന്താണ് ആ ഒരു കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വരയിട്ട ബുക്കിലാണ് ആ കുട്ടി എഴുതിയത്. വരയിടാത്ത ബുക്കാകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ വൾഗറായിരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ സ്പേഷ്യൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. അതെന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, മെമ്മറൈസ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് നമ്മുടെ ഫോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ. നമ്മൾ പറയും CAT ക്യാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഫോണോളജി നമുക്കറിയാം. ഓരോന്നും സി എന്ന് പറയുന്നത് എ ആ ടി. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ ഫോണോളജി ഓർഡറിൽ കുട്ടിക്ക് ആ അവസാനം C എഴുതി എ എഴുതി ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടി ആണ് എന്നുള്ള സംഭവം കുട്ടിക്ക് ചിലപ്പോൾ കിട്ടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കാക്ക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് താര എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെ എഴുതിയിട്ട് നീട്ടുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് ആ ദീർഘം ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്, നീട്ടം എന്നുള്ള ആ ആകാരമാണ് അവിടെ വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതൊന്നും കുട്ടിക്ക് അവിടെ എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത്. സംഭവം സെപ്പറേറ്റ് വരെ എഴുതാൻ അറിയാം, പക്ഷെ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കാനോ കാര്യങ്ങൾ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല. അതേപോലെ തന്നെ നെക്സ്റ്റ് കണ്ടീഷനാണ് ലെക്സിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫി. ഏകദേശം നമ്മൾ ഡിസ്ലെക്സിയയുടെ ആ ഒരു മോഡൽ സംഭവം തന്നെയാണ് ലെക്സിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫി പറഞ്ഞാൽ. അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടി ഇത് എഴുതുന്ന വെച്ചാൽ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക, സ്പെസിഫിക് പസിഫിക് ആ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് കുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും, എഴുതുന്നത് സ്പെസിഫിക് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് പകരം പസിഫിക് എന്ന് എഴുതും. ഇതേ സംഭവം തന്നെ നമ്മൾ അപ്പുറത്ത് ലെക്സിക്കൽ ഡിസ്ലെക്സിയയിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇതെന്ത് സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ അവർ പറയുന്നതായിരിക്കും. ഇതിപ്പോ എഴുത്തിലാണ് വരുന്നത്. എഴുത്തിൽ സ്പെസിഫിക് എന്ന് പകരം പസിഫിക് പറയും. മറ്റേതിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക്കിന് പകരം പസിഫിക്കിനെ പറയുള്ളൂ. അപ്പം എഴുത്തിൽ വരുന്നതിന് ലെക്സിക്കൽ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ഗ്രാഫിയ അത്രയും വകുപ്പായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ അത്രയും നോക്കും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ലെക്സിയ. ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഫോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ലെക്സിയ. ഈ ഫോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ലെക്സിയ ഞാൻ ആദ്യം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ്, നമ്മുടെ ഏതാണ് സ്പെസിഫിക്കും പസിഫിക്കും. അവിടെ കുട്ടി എഴുത്തിലാണ് അത് ബുദ്ധിമുട്ട് കാണിക്കുന്നത്. എഴുതുന്ന സമയത്ത് സ്പെസിഫിക്കിന് പകരം പസിഫിക് നേടും, പ്രോബബ്ലിക്ക് പകരം പ്രോപ്പർലി നേടും. ആ ബിയും പിയും മാറിപ്പോവാ, എസും ഇതും ഫ്രണ്ട് നെയിം മാറിപ്പോവാ. എന്നാൽ ഈ ഫോണോളജി ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് വരുമ്പോൾ അത് എഴുത്തിന് പകരം സംസാരത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ വരുമ്പോൾ ഈ കുട്ടി സംസാരിക്കുന്നത് മാത്രം മാറി മാറി അക്ഷരങ്ങൾ മാറി മാറി പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരും. നെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് നമ്മുടെ വിഷ്വൽ ഡിസ്ലെക്സിയ. അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ആ ഫിലിമിൽ താരസമയങ്ങളിൽ കുട്ടി പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ്, ലെറ്റേഴ്സ് ആർ ഡാൻസിങ്, ലെറ്റേഴ്സ് ഡാൻസ് ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പം കുട്ടി വായിക്കാൻ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് എണീറ്റ് പോണ പോലെ കുട്ടിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അതിനെയാണ് നമ്മളെ വിഷ്വൽ ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത്.
നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റാപ്പിഡ് നെയിമിംഗ് ഡിസ്ലെക്സിയ. റാപ്പിഡ് നെയിമിംഗ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ ഇതെന്താ വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്ത് കാണാണ്ട് കുറെ കളേഴ്സിന്റെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടീനെ എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടീനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയോട് അവിടെ BLU ബ്ലൂ, YELLO യെല്ലോ അങ്ങനെ ആ സംഭവം വായിക്കാതെ അത് ബ്ലൂ, യെല്ലോ, ഗ്രീൻ, വൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വായിപ്പിക്കാണ്ട് അതിന്റെ കളർ വായിക്കാൻ പറയാം. കുട്ടിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അറിയണ്ട, കളറിന്റെ മാത്രം കുട്ടിക്ക് ബോധം കിട്ടിയാൽ മതി. അപ്പം ആ ബ്ലൂ എന്ന സംഭവം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ബ്ലൂ എന്ന വേർഡ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യെല്ലോ കളറിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ യെല്ലോ എന്ന് വായിക്കണം. ഈ യെല്ലോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെഡിലാണ്, അപ്പൊ അതിനെ റെഡ് എന്ന് വായിക്കണം. ഗ്രീൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ബ്ലൂവിലാണ്, അതിനെ ബ്ലൂ എന്ന് കുട്ടി വായിക്കണം. വൈറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് റെഡിലാണ്, അപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഓറഞ്ചിലാണ്, അപ്പം അതിന് ഓറഞ്ച്. അങ്ങനെ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് ഒരു ടൈം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് അത് മാക്സിമം തെറ്റ് കൂടാണ്ട് ആ കാര്യങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, യെല്ലോ, റെഡ്, ബ്ലൂ, ഓറഞ്ച്, ബ്ലാക്ക്, ബ്ലൂ, അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, കുട്ടിയെ കൊണ്ട് വായിപ്പിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല, അതായത് കുട്ടിക്ക് ആ റാപ്പിഡ് ആയിട്ട് ആ ഓരോ കളേഴ്സും പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, റാപ്പിഡ് നെയിമിംഗ് എന്ന ഇതിൽ വെക്കാം. അപ്പം ഈ റാപ്പിഡ് നെയിമിങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ ഈ വിഷ്വൽ ഡിസ്ലെക്സിയ, അപ്പൊ കുട്ടി നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറന്ന് നടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കുന്ന സംഭവം വളരെ പെട്ടെന്ന് ഒരറ്റത്ത് തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റത്ത് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ലെസ്റ്റ് യെല്ലോ തന്നെ വായിക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പം കളർ പറയുന്നില്ല, ലെസ്റ്റ് യെല്ലോ തന്നെ വായിക്കാൻ വെച്ചു. അപ്പൊ YELLO അപ്പം യെല്ലോ അങ്ങനെ അവസാനം വരുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് അത് വായിക്കാൻ കിട്ടില്ല. YEA എന്ന് വരെ വരുള്ളൂ, ബാക്കി കുട്ടിക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടില്ല, കാരണം അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഡാൻസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് സംഭവത്തിനാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഒരു എന്താ പറയാ ഡബിൾ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസ്ലെക്സിയ. ഡബിൾ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ഈ വിഷ്വൽ ഡിസ്ലെക്സിയയും ഈ റാപ്പിഡ് നെയിമിംഗ് ഡിസ്ലെക്സിയയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തൊരു എഫക്റ്റ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് നമ്മൾ ഡബിൾ ഡെഫിസിറ്റ് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിസ്ലെക്സിയയിൽ നോക്കാനുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സർഫസ് ഡിസ്ലെക്സിയ. അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ആ ഫോണോളജി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ഡിയും ബിയും പിയും ക്യൂയും ഒരേപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം തിരിഞ്ഞു പോവുക, ഒരേപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ മാത്രം തിരിഞ്ഞു പോവുക. ബാക്കി എല്ലാ ലെറ്റേഴ്സും ഏകദേശം ഒന്ന് തന്നെയായിരിക്കും. മറ്റേ തുടക്കത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്ത് പറയും, നമ്മളിപ്പം കുട്ടിയോട് കാക്ക എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് കാക്കയ്ക്ക് പകരം താത്ത എന്ന് പറയും, കുട്ടിക്ക് കാ എന്ന് പറയാനുള്ള പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ആ ഒരു അവസ്ഥയാണ് അവിടെ വരുന്നത്. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, സർഫസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സംഭവം നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരേപോലത്തെ ഷേപ്പ് കാണുമ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഫീൽ ചെയ്യണം. അപ്പൊ കുട്ടികൾ തെറ്റിച്ച് വായിക്കണം. അപ്പൊ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്ലെക്സിയയിൽ പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് പോകേണ്ടത് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. ഡിസ്കാൽക്കുലിയയിൽ പറയണമെന്ന് വെച്ചാല് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ, ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. ഡിസ്കാൽക്കുലിയയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ വെർബൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഉണ്ട്, പ്രാഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിസ്കാൽക്കുലിയ ഉണ്ട്, ലെക്സിക്കൽ ഉണ്ട്, ഗ്രാഫിക്കൽ, ഇഡിയോഗ്നോസ്റ്റിക്, ഓപ്പറേഷണൽ. ഇതിനൊന്നും അങ്ങനെ എക്സാക്ട് മലയാള വേർഡ്സ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പൊ വെർബൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് കുഞ്ഞു മക്കളോട് നമ്മൾ എണ്ണാൻ പറയും കയ്യിൽ അല്ലെ, 1 2 3 ഇങ്ങനെ എണ്ണാൻ പറയും. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 3 ഓറഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പൊ ആ ഓറഞ്ച് നമ്മൾ എണ്ണാൻ പറയും, 1 2 3 ആ 3 ഓറഞ്ച്. നമ്മള് നഴ്സറി ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടിയെ കൊടുക്കുന്നില്ലേ. അപ്പം ആ കുട്ടിക്ക് വെർബൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ കുട്ടിക്ക് ഇത് എണ്ണാൻ കിട്ടില്ല. അവൻ എണ്ണി വരുമ്പോൾ അവസാനം 3 എന്നുള്ളത് 4 ആവും, ചിലപ്പോൾ 2 ആവും, അങ്ങനെ കൂടിയും കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെർബലി എണ്ണാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പ്രാഗ്നോഗ്നോസ്റ്റിക് അതെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുട്ടിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ദൂരം, അകലം, നമ്മൾ മറ്റേ സ്പേഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇത് അടുത്ത ഏതാണ്, അകലെ ഏതാണ്, ചെറുത് ഏതാണ്, വലുത് ഏതാണ്. ഇപ്പം ഒരു ചെറിയ ട്രീ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, വലിയ ട്രീ അപ്പുറത്തുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്, അല്ലെ പെൻസിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ചെറിയ പെൻസിൽ ഏതാണ്, വലിയ പെൻസിൽ ഏതാണ്, കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ്, കുറവുള്ളത് ഏതാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മള് LKG UKG ക്ലാസ്സുകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണിത്. അപ്പം ഇതിനകത്തൊക്കെ നമ്മൾ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കാൽക്കുലിയ പ്രശ്നങ്ങളോ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടിയാണത്. നമുക്ക് ഇതൊക്കെ പഠിച്ച് നല്ലോണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം അവർ അതിന്റെ ആ ഓരോ വശങ്ങളും ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളെ മക്കളെ ഈ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് ലെക്സിക്കൽ. ലെക്സിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, ലെക്സിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്ലെക്സിയ, സംസാരത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നം. സംസാരത്തിൽ എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്, നമ്മുടെ ഗുണപട്ടിക നമുക്ക് എന്താ പറ്റില്ല, കുട്ടിക്ക് ചെല്ലാൻ പറ്റില്ല.
അപ്പം കുട്ടി ഇപ്പം ഗുണപ്പെട്ട് ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ വരിക. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം പറയണ 20 കൂട്ടണം 12 അന്ന് അപ്പം ആ കൂട്ടണം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ 12+3 ആ പ്ലസ് എന്നുള്ള സൈന് 12+3 ഈക്വൽ ടു. അപ്പൊ ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആ സൈൻസ് ഒന്നും കുട്ടിക്ക് പ്ലസ്, ഈക്വൽ, മൈനസ്, ഡിവിഷൻ അങ്ങനെയുള്ള അല്ല മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ, ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്നൊന്നും കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു വേർഡ്സ് കുട്ടിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിമ്പിൾസ് കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ. അതാണ് ലെക്സിക്കൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. ഗ്രാഫിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എഴുതാൻ പറ്റുന്നില്ല, അത്രയുള്ള സിമ്പിൾ ആണ്. ആ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങൾ ഇപ്പം 2 വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആഡിങ് സിമ്പിൾ ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയോ അത് ആഡിന്റെ പകരം മൈനസ് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഗ്രാഫിക്കൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. സോറി, അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് ഇഡിയോഗ്നോസ്റ്റിക്. ഇഡിയോഗ്നോസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ മനക്കണക്ക് കൂട്ടണം. മനക്കണക്ക് കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഇപ്പം കാൽക്കുലേറ്ററും കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പം നമ്മളെ അത്ര വീക്കായി. ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ, പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നും വേണ്ട, നന്നായിട്ട് അവർ വലിയ വലിയ കണക്കൊക്കെ കൂട്ടും. അപ്പം അങ്ങനെ ആ മനക്കണക്ക് കൂട്ടാനുള്ള കഴിവ് അത് അതിനാണ് പറയാ. അതില്ലായ്മ വരും. അതിനിപ്പോ ഒരു പരിധിയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിയും, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ ഒരു ലെവൽ അനുസരിച്ച്, ആവറേജ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഒരു 5ാം ക്ലാസ്സിലോ 6ാം ഒക്കെ എത്തിയ കുട്ടിയാണ്, അപ്പൊ ഏകദേശം 10 വയസ്സായി. ആ കുട്ടിയോട് 2, 3 എത്രയാന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് മനക്കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, അത് മനസ്സിൽ കൂട്ടാൻ കുട്ടിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ ഇഡിയോഗ്നോസ്റ്റിക് ഡിസ്കാൽക്കുലിയയിൽ വരുത്താം. നെക്സ്റ്റ് ഓപ്പറേഷണൽ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ. ഓപ്പറേഷൻ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഫോമുല കൊടുക്കുന്നു. ആ ഫോമുലയുടെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ഇത് കാണാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ചുറ്റളവ് കാണാൻ, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് നമ്മളൊരു ഫോമുല കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഫോമുലയിലേക്ക് ഈ കുട്ടിക്ക് ആ തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ കുട്ടിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മണി ട്രാൻസാക്ഷൻ, ഇപ്പൊ എന്ന് പറയും കടയിൽ പോയി 1 കിലോ അത് മേടിച്ചു, 1 കിലോ മറ്റേ വേറൊന്ന് മേടിച്ചു, അപ്പൊ ആകെ എത്രയായി, അല്ലെങ്കിൽ ടോട്ടൽ എത്രയായി, ഇല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ് എത്ര കിട്ടി, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അഡീഷൻ ആണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണം സിമ്പിളാവേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടണം എന്നാണെന്നും, അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി എത്ര ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം എന്നുള്ളതും, അതൊക്കെ ആ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ സംഭവങ്ങളൊന്നും ആ ഒരു തിയററ്റിക്കലി കുട്ടിക്ക് അതൊട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ കുട്ടി ചോദിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അപ്പൊ പറയും ഇത് കൂട്ടാണ് വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കുറയ്ക്കണം, ബാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് കുറയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്ന് കുട്ടിക്ക് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ലെവലിലേക്ക് കുട്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പം അത് നമ്മൾ 1, 2, 3 പ്രാവശ്യം ചെയ്തു കൊടുത്തു. ഒരു 3ാം ക്ലാസ് വരെയൊക്കെ നമ്മളത് ചെയ്തു വിചാരിച്ചു. 3ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4, 5 ഒക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴും കുട്ടി ഇതേ ലെവലിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഇത് അവിടെ ഒന്നും അല്ല പ്രശ്നം കിടക്കുന്നത്, കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ ഡിസ്കാൽക്കുലിയ എന്ന പ്രോബ്ലം വരുന്നുണ്ടെന്നാണ്. അപ്പം അത് ആ ഡിസ്കാൽക്കുലിയയുടെ കുറച്ച് അതേപോലത്തെ കുറച്ച് സ്ലൈഡ്സ് ആണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് പുവർ നമ്പർ സെൻസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ കാൽക്കുലേഷൻസ്, അത് സിമ്പിൾസ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥ വരിക, അത് മണി ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട്, ഡിജിറ്റ്സ്, ഇത് എത്ര ഡിജിറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥാനം പറയുമല്ലോ, അതിന്റെ ഓരോ പ്ലേസ് വാല്യൂ, അതായത് 1, 10, 100, 1000 ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പോലെ 1, 10, 100 അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ പ്ലേസ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ, അതുപോലെ തന്നെ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അതൊക്കെ ഒരു ഒറ്റ വൺസ് ഗ്ലാൻസ് പിക്ചർ കിട്ടാനുള്ളൂ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ ഡിസ്കാൽക്കുലിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു, അത് ഡിഫറെന്റ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ പ്രീ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഗുണപടിയെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആഡിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ട്രാക്ഷനോ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ആ പ്രീ സ്കൂൾ ഏജിലുള്ള കുട്ടിയോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ, ആ കുട്ടിക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ കൗണ്ടിങ്, ബേസിക് നമ്പേഴ്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ, നമ്പേഴ്സ് എണ്ണി എടുക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരുന്നുണ്ടോ, ഈ വക കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചോദിക്കാം. ഇനി ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂളിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അനുസരിച്ച് കുട്ടിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, നമ്മളിപ്പം പറയുകയാണ് 12+3 ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി ആ 12+3 ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടിയെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, അല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ആ മാത്തമാറ്റിക് കാൽക്കുലേഷൻസ് തിരിച്ച് ആ കുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് പ്രൈമറി സ്കൂൾ ചിൽഡ്രൻസിൽ നമുക്ക് അസസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്. അതേപോലെ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ സെയിം നമ്മളെ ഫോർമുലാസ് ഒന്നും അവരെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നില്ല, അതിലേക്ക് അവർക്ക് അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നൊക്കെ തരത്തിൽ വരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പം ഓരോ കുട്ടികളിലും ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പം അത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുന്നത്. പിന്നെ സെയിം തന്നെയാണ്. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് സെക്ഷൻ നമ്മൾ പോവുകയാണ് ടൂൾസ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടൂൾസ് ഓഫ് അസസ്മെന്റ് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഓരോ സംഭവത്തിനും
ഓരോ ഡിസ്ലെക്സി ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസ്ഗ്രാഫി ആയിക്കോട്ടെ, ഡിസ്കാൽക്കുലി ആവട്ടെ, എന്തിനും നമുക്ക് ഓരോന്നിനും ഓരോ ടൂൾ ഓഫ് അസസ്മെന്റ് കിടക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ടൂൾ ഓഫ് അസസ്മെന്റ് എങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് പറയണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമ്മളൊരു പേപ്പർ ആദ്യം കൊടുത്തു. ആ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് കുട്ടീനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ SD ആണോ LD ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തരംതിരിക്കും. അപ്പം SD ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അത് സംസാരിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വേണ്ടുള്ള പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കുറെ റെമഡേഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അതവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതല്ല അപ്പം കുട്ടിക്ക് LD ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ LD ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനി എങ്ങനെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ LD ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഡയഗ്നോസിസ് ടൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡയഗ്നോസിസ് ടൂൾസ് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾക്ക് പരിമിതമാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ശരിക്കും അങ്ങനെ LD സ്റ്റുഡന്റ് വരികയാണെന്നെങ്കിൽ അതിന്റെ IQ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന് ഒരു ക്ലിനിക്കൽ, അതായത് കുട്ടികളുടെ ചൈൽഡ് സൈക്കാട്രി എടുത്ത് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യും. അവരുടെ പക്ക കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള IQ ലെവല് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആണ്. അപ്പം അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് മെത്തേഡാണ് നിംഹാൻസ് ബാറ്ററി ഡയഗ്നോസിസ്. അതൊക്കെ പക്ക അവിടെ തന്നെ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്കിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ഡിസ്ലെക്സിയ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ്. ഈ ഡിസ്ലെക്സിയ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റിന് ഡിസ്ലെക്സിയ എന്താ, വായിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ വായിക്കുന്നതിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കുന്ന ശേഷം നമുക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടൂൾസ് കിട്ടും. അപ്പൊ കുട്ടിയോട് ഒരു ടൈം ലിമിറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് കുട്ടിയോട് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പിക്ചർ ദ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ആ പിക്ചർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അത് ക്ലോക്ക്, നെക്സ്റ്റ് കപ്പ്, അങ്ങനെ അത് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ള കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ റാപ്പിഡ് നെയിമിംഗ് പറഞ്ഞില്ലേ, അങ്ങനെ അതിന് ഇത്ര സമയത്തിനുള്ള കുട്ടിക്ക് അത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഫ്രൂട്ട്സ്, ഇതിനകത്ത് ഫ്രൂട്ട്സിൽ മാംഗോ, ആപ്പിൾ. അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ ഓരോന്നോരോന്ന്. ഇപ്പൊ ക്യാറ്റ് ആണെങ്കിൽ C വെച്ചിട്ട് ക്യാറ്റ് കട്ട്. അപ്പൊ അതിന് ഡിഫറൻസ് കുട്ടിക്ക് പറയാൻ പറ്റണം. ഓരോ ഫോണോളജിക്കൽ വേർഡ്സ് കിട്ടണം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കുട്ടിക്ക് ലെക്സിക്കൽ സ്ക്രീനിങ് നമുക്ക് അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ ഫോണോളജിക്കൽ ഡിസ്ലെക്സി ആണോ അതല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള ഓരോ പോയിന്റ് നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാൽക്കുലിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ഡിസ്കാൽക്കുലിയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടിയുടെ ഇതേപോലെ കുറെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഡോട്ട്സ് ഇട്ടിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ഡോട്ട്സ് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കാൽക്കുലിയോട് പറയുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുക. ഇതിൽ ഏതാണ് വലിയ നമ്പർ, മീൻസ് വലിയ 3 ആണോ 8 ആണോ ഈ എഴുതിയതിൽ ഏറ്റവും ടോളർ ആയിട്ടുള്ള ആരാണ്. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് 3 ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ. അതൊക്കെ ഓരോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 7 9 വെച്ചു വിച്ച് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ, ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത്. അപ്പം അങ്ങനെ കുട്ടിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നമ്മളപ്പോ ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുക. ഇപ്പം ഡിസ്കാൽക്കുലിയിൽ കാണുന്ന ഓരോ ടോപ്പിക് എടുക്കുക. ആ ഓരോ ടോപ്പിക്കിന്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന ഓരോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂള് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക. അത് കുട്ടികളിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈ കുട്ടിക്ക് എവിടെയാണ് വിഷയം കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഡോഗ്, ഹോഗ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ഡോഗ് കുട്ടി വായിക്കണം, ഇത് ഡോഗ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. ബഗ്, ബിഗ്, അപ്പൊ ഇതിൽ ബഗ് ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം, ഇത് കുട്ടി അത് പറയണം. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കുട്ടിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ ഉള്ള കുറച്ച് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടൂൾസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നെക്സ്റ്റ് പോന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ഗ്രാഫിയുടെ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയണം. ഡിസ്ഗ്രാഫി ഇതേപോലെ ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഡോട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുട്ടിയോട് ആ ഡോട്ടിൽ തട്ടാണ്ട കുട്ടിയോട് വരയ്ക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഡോട്ടിൽ തട്ടാണ്ട് കുട്ടി വരയ്ക്കും. ഇനി കുട്ടിയോട് പറയാം ഡോട്ട് മാത്രം മുട്ടിച്ച് വരയ്ക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഡോട്ട് മാത്രം മുട്ടിച്ച് വരയ്ക്കും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, കുട്ടിയുടെ കൈ കാണിക്കാൻ പറയാം. എന്നിട്ട് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കുത്തിട്ട് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയും ഈ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിക്കാൻ പറയും. എന്നിട്ട് കൈ കുത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് കുട്ടിയോട് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് കൈ വികസിക്കുന്നു, അടുത്തോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്ക് ഈ 2 കൈ വിരലുകൾ നടുക്കിട്ടിരിക്കുന്ന ആ കുത്തിലേക്ക് കുട്ടിക്ക് വിരല് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓരോ തള്ളവിരൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, ഓരോ വിരലിലേക്കും കുട്ടിക്ക് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ. അപ്പം അത് നോക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുട്ടിയോട് എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കൈ തണ്ട കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുട്ടിയോട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് പിടിക്കാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഞാൻ പിടിച്ചു, ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ കുട്ടിയോട് പറയാണ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് അമർത്താൻ പറയും, 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ അമർത്താൻ പറയും, 3 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ. അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് എത്രമാത്രം മാക്സിമം എത്ര എഫേർട്ട് എടുത്ത് നമ്മളെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ കയ്യില് ഫൈൻ മോട്ടോർ മസിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ കൈയുടെ സ്ട്രെങ്ത് അത് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക്
അവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ചധികം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറച്ചധികം നമ്മൾ കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ ഈ കൈയുടെ മസിൽ പവർ എത്രയാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വേണമെങ്കിൽ വല്ല എന്താ പറയാ കുറച്ച് ബീഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ആണെങ്കിലും അവരോട് പറയാം നമ്മുടെ മിഠായിസോ അല്ലെങ്കിൽ അരിമണി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ പയറുമണി ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ പണ്ട് മിഠായി വറക്കൽ കളിച്ചിട്ടില്ലേ, മിഠായി ഇടുന്നു അതെല്ലാം വറക്കി ഒറ്റ കൈ കൊണ്ട് വറക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, മാക്സിമം എത്ര കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ കുട്ടിയോട് ഈ ഒരു കൈയിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു പയറുമണി അല്ലെങ്കിൽ ബീഡ് ഈ കയ്യിലോട്ട് എടുക്കുക, അതേ കൈ ചുരുട്ടി വെച്ചിട്ട് അടുത്ത ബീഡ് പിന്നെ എടുക്കുക. അങ്ങനെ ഇതിൽ എത്രമാത്രം ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കുട്ടിക്ക് ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി എടുക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലോ അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് ഡിസ്ഗ്രാഫിയ എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. അതായത് കുട്ടിയുടെ മസിൽസും കാര്യങ്ങളും വളരെ വീക്കാണ്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പം അതിന് വരുന്ന ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഇത്രയുള്ള നമ്മുടെ എന്താണ് ഒരു ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സൂപ്പർഫിഷ്യലി ഒരുപാട് ഡീപ്പ് ഇല്ലെങ്കിലും ഒരു ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലേണിംഗ് ഡിസബിലിറ്റി എന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോകാനുള്ളത് അതിന്റെ മാനേജ്മെന്റ്. അപ്പൊ രണ്ട് മാനേജ്മെന്റ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുണ്ട്. ഒന്ന് ഹോമിയോപ്പത്തിക് മാനേജ്മെന്റ്. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റേ ഉള്ളു. അതെ 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 മറ്റു കാര്യങ്ങളിലോട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനിൽ പോകാം. കാരണം വളരെ വലിയൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് എനിക്ക് സമ്മാനിച്ചത്. അത് വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ, സാധാരണ ഒരു പുതിയ ഒരാൾ വന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാല് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലോട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക, ആ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഡോക്ടർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി സ്വതസിദ്ധമായ സ്റ്റൈലിൽ തന്നെ ഓരോന്നിനും അർത്ഥങ്ങൾ പറയുകയും കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അതാണ് ഈ സെഷനിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സവിശേഷതയും ഡോക്ടറുടെ ഒരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രസന്റേഷനുകൾ എപ്പോഴും എല്ലാവരാലും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടും. അതെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷം കിട്ടുന്ന ഒരു രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ തന്നെയായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇതിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചർച്ചയിലോട്ട് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്ത് ചർച്ചയിൽ തുടരാവുന്നതാണ്, ചർച്ച കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. ഹിബ ഡോക്ടറെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഹലോ, കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ? കേൾക്കാം. വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. നല്ലൊരു കഥ കേട്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ കേൾക്കാനായിട്ട് പറ്റി. ഏതായിരുന്നാലും ഒരു ആദ്യമായിട്ട് രണ്ടാമതാണെന്ന് തോന്നുന്നു മാഡം വന്നിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ. ഏതായിരുന്നാലും വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു പ്രസന്റേഷൻ, വളരെ സുന്ദരമായിരുന്നു. വളരെ നല്ല സ്ലൈഡുകളും അതിൻ്റെ എല്ലാം ഡോക്ടർ ധനേഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ ഭംഗിയായിരുന്നു. ഏതായിരുന്നാലും നമുക്ക് പലർക്കും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അത്യാവശ്യം ആൾക്കാരെ മാത്രം വിളിക്കാം. ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഓരോരുത്തർക്ക് അഭിപ്രായം പറയാനുള്ള ഒരു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തോളൂ. ഡോക്ടറെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. കോർണറില് കാണുന്നില്ല. ഡോക്ടർ ആ പ്രസന്റേഷൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം, ഷെയർ സ്ക്രീന്. ഞാൻ ചെയ്യാം. ഡോക്ടർക്ക് പറ്റുന്നില്ല, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ആ കോർണറിൽ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി സാർ. സംസാരിച്ചോളൂ. കാണാം, ഡോക്ടർ മ്യൂട്ട് ആയിട്ടുണ്ട്. സംസാരിച്ചോളൂ. ഹലോ, ധനേഷ് ഡോക്ടർ എന്നോടാണോ? അതെ അതെ അതെ. ഇവിടെ സമയത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. എന്തായാലും വളരെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പുതിയ മുൻകരുതൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇതിന്റെ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ട് പിന്നീട് ഞാൻ എന്റെ ഡിസ്കഷനിൽ എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞോളാം. ഹരിഹരൻ ഡോക്ടറെ സാർ ഉണ്ടോ? ഹരിഹരൻ ഡോക്ടർ
മറ്റാരെങ്കിലും നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം ആയിരിക്കുകയാണ്. വേറെ ആരെങ്കിലും? സാർ ഇന്ന് കയറിയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പ്രകാശ്, ആര്? ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഡോക്ടർ സുരേഷ് ഡോക്ടർ. സുരേഷ് ഡോക്ടർ സംസാരിച്ചോളൂ. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. കേൾക്കാം. ഡോക്ടർ നമസ്കാരം. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. നല്ല ക്ലാസ് ആയിരുന്നു. അതില് ഈ ഡോക്ടർ അടുത്ത ഭാഗത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു ഹൗ ടു ടേക്ക് ദ കേസ് എന്നുള്ളത് അതുകൂടെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ നല്ലതായിരുന്നു. എങ്ങനെ പ്രാക്ടിക്കലി അതിൻ്റെ റൂബ്രിക്സും അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് അത് പ്രാക്ടിക്കലാക്കുന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ. ഇതിനകത്തെ റൂബ്രിക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത്തിരി കട്ടിയുള്ള സംഭവങ്ങളായിട്ടാണ് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇടുന്ന റൂബ്രിക്സ് ശരിയല്ലാതിരിക്കാം. ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ പാർട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചും കൂടെ ഒരു ഐഡിയ അടുത്ത ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ പറയാം. ബാക്കി നിങ്ങൾ വളരെ നന്നായിരുന്നു ക്ലാസ്. ഞാൻ ഇന്ന് 10 മണി ആയതുകൊണ്ട് കുറിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം. താങ്ക് യു. വീണ്ടും വരണം. താങ്ക് യു. കൃതജ്ഞത പറയുന്നതിനായിട്ട് ഡോക്ടർ സാജിദയെ വിളിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ സാജിദ മേലെടുത്ത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡോക്ടറെ. ഡോക്ടർ കോഹോസ്റ്റ് ആണ്, സംസാരിക്കുക. സേട്ട് സാർ ഇന്നുണ്ട് കേട്ടോ. സേട്ട് സാർ ഇന്നുണ്ട്. ഉണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. സേട്ട് സാറേ സേട്ട് സാറിനെ ഉണ്ടോ? ഒന്ന് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് നോക്കട്ടെ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സേട്ട് സാർ. സാർ ഇന്ന് കയറി ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. ഇനി ഇതിന് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാറിന്. അല്ലെങ്കിൽ റേഞ്ച് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തായിരിക്കും. ഡോക്ടർ സാജിദ കേൾക്കുന്നില്ല. വലുപ്പമുള്ള സാറുണ്ടോ? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാ സാറ്. എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഡോക്ടർ റസീന മുഹമ്മദ് വിളിക്കാം. വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് പറയുന്നതിനായിട്ട്. ഡോക്ടർ റസീന കേൾക്കാൻ പറ്റും? അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു മൗനത്തിലാണല്ലോ. ഗീത ഡോക്ടർ സംസാരിക്കുമോ? ഗീത ഡോക്ടർ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുമോ? ഗീത ഡോക്ടർ. നമുക്ക് ഷെഫീഖ് ഡോക്ടറെ വിളിക്കാം. ഷെഫീഖ് ഡോക്ടർ ഉണ്ടാവും. ഷെഫീഖ് ഡോക്ടറെ ഒന്ന് കൃതജ്ഞത പറയുക. കേൾക്കാമോ? കേൾക്കാം. നമസ്കാരം. എന്താണെങ്കിലും ഡോക്ടർ ആദ്യമായിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. നല്ല തഴക്കവും പഴക്കവും വന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ IFPHന്റെ എല്ലാ സൂമുകളിലും പങ്കെടുക്കുകയും ഇതേപോലെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണമെന്നുള്ള അഭ്യർത്ഥനയോടുകൂടി IFPHന്റെ പേരിലും എന്റെ സ്വന്തം നിലയിലും അഗീതമായ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. താങ്ക് യു സർ. ഇതോടെ നമ്മുടെ 1150ാമത് ദിന പരിപാടികൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടും ഒരു ആഘോഷിക്കാവുന്ന ഒരു ദിനമായിരുന്നു. ഈ ഒരു ദിനത്തിൽ വളരെ നല്ല 3 പ്രസന്റേഷനുകൾ നമുക്കുണ്ടായി. അതിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ മലയാള സെഷനിൽ ആദ്യമായി വന്ന ഡോക്ടർ നൈജ ജായേഷിന്റെയാണ്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും ഇനി ആക്റ്റീവ് ആവുകയും ഇങ്ങനെ വരികയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സിസ്റ്റം സാധാരണക്കാരിലോട്ട് നമുക്ക് വളരെ വേഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും ശുഭരാത്രി നേരുന്നു. നന്ദി.